And two issues I just want to flag to all the collectors. ఎందుకంటే గ్రామ సచివాలయంలో పనిచేస్తున్న ఫంక్షనరీస్ దే ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్. సో దీనిలో లాస్ట్ 3 months మేము రివ్యూ చేసినప్పుడు అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 24% ఆఫ్ ది functionaries are not marking attendance in the biometric system. They have biometric attendance in సచివాలయం and వార్డ్ సచివాలయం. చాలా మంది చేయడం లేదు. 2-3 reasons they are telling. ఒకటి ఏంటంటే మాకు వేరే చోటకి డెప్యూటేషన్లో పంపించారు, మేము అక్కడ వెళ్ళలేకపోతున్నాము అని ఒకటి. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దాట్ బికాస్ without the attendance we want to link it with their payments also. So before I start doing it, my request to the collectors is ensure that you tell the clear message. Biometric attendance లేకపోతే జీతం రాదు అని మెసేజ్ క్లియర్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ ది నంబర్ అంటే జిల్లా వారీగా ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్. And the last one is, sir, there are certain cases where the functionaries are deputed on a permanent basis to various other departments or functions. ఇది ఒక 1800 మంది అంటే వీళ్ళు అసలు గ్రామ సచివాలయంలో కానీ వార్డు సచివాలయంలో పనిచేయడం లేదు. దే ఆర్ డిప్యూటెడ్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్. అది కొన్ని జిల్లా కలెక్టర్ లెవెల్లో చేసి ఉన్నాయి, కొన్ని ఈవెన్ కింద లెవెల్లో కూడా చేసి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఆల్సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ ది డీటెయిల్స్ విత్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ దట్ ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ బ్యాక్ టు ది ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ సపోజ్ టు బి దేర్. ఎందుకంటే మనకి ఈ వర్క్లు అన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే అన్ని చోట ఫంక్షనరీస్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డిప్యూటెడ్ టు సిఆర్డిఏ. Except for that, all the other people should be sent back to their original place. Sir, submission, sir. Sir, with regard to this deputation, sir, adi collector ki we need that discretion and freedom, sir. Sometimes, sir, let us take, sir, oka village lo survey jarugutundi anukuntam, sir, some government project. Then we would prefer to put all surveyors. You see the first point, and on exceptional circumstances, natural calamity, alandi danno meer teeskondi. But this is deputed for last 6 months. Last 1 year నుంచి that person is not working in the గ్రామ సచివాలయం, he is working somewhere else. సార్ అలా ఐ థింక్ పీజీఆర్ఎస్ కి ఒక టీం పెట్టుకున్నాం సార్ మనము. పీజీఆర్ఎస్ మానిటరింగ్ టీమ్ ఈజ్ మ్యాన్డ్ బై అది దట్ టీమ్ వీ హ్యావ్ అట్ మున్సిపాలిటీ లెవెల్స్ ఆల్సో సార్. అది కొంచెం అవసరం అవుతుంది సార్. కొద్దిగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వండి సార్. మనం రేషనలైజ్ చేస్తున్నాం, మీకు కూడా మెంబర్స్ అంతా కూడా మనం రేషనలైజ్ చేస్తే సర్ప్లస్ కూడా వస్తారనుకున్నాం. ఆ సర్ప్లస్ వీళ్ళు కూడా ఫార్ములా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. యాజ్ ఆన్ టుడే మనకు ఉండేది కూడా 1,60,000 ఉన్నారు. 1,26,000 23 1,23,866 ఉన్నారు. ఇందులో సైంటిఫిక్గా లేరు. చిన్న పంచాయతీలకు కూడా ఈ సచివాలయాలు పెట్టారు. ఇప్పుడు 15,004 ఉన్నాయి. వీ వాంట్ టు రేషనలైజ్ వీలైనంత వరకు అకార్డింగ్ టు పాపులేషన్. 2 పంచాయతీలు కానీ 3 పంచాయతీలు కానీ లేకుంటే ఒకటే పంచాయతీ కానీ ఒక పంచాయతీలో ఆఫ్ కానీ ఎట్లయినా సరే అది రేషనలైజ్ చేసి మోర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా లాజిస్టిక్స్ కూడా రీచ్ అయ్యేడుగా. మరీ దూరంగా ఉంటే 2 పెట్టుకొని ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నా కలెక్టర్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే రేషనలైజేషన్ అవుతుంది. స్టిల్ దెర్ ఈజ్ ఎ సర్ప్లస్ అని పెట్టారు నాకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్ప్లస్ కాకుండా ఇప్పుడు డిప్యుటేషన్ పోయిన వాళ్ళు ఓకే. దెర్ ఆర్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్స్, లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా సంబంధం ఉండాలి. ఉదాహరణకు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పంచాయతీలో కూర్చోబెడుతున్నారు సచివాలయంలో, వాళ్ళు లైన్ డిపార్ట్మెంట్ టచ్ పోతా ఉంది. లైన్ డిపార్ట్మెంట్కి టచ్లో ఉండాలి, పంచాయతీలో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. అగ్రికల్చర్ ఇలాంటి ఫంక్షనరీస్ని collectors can use them. You will have a clarity how to deploy కానీ అవసరం వాడుకోవడం కానీ అల్టిమేట్గా దే హ్యావ్ టు వర్క్ అండర్ దెమ్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ బిల్డింగ్ కోసం. అదర్వైజ్ ఒక ఇది లేకపోతే మీరు అన్ని రిజెక్ట్ చేశారనుకోండి, మనుషులు లేకపోయారనుకోండి, మనం అనుకున్న టార్గెట్స్ అచీవ్ చేయాలంటే ఈ సచివాలయంలో ఉండే స్టాఫ్ విల్ బి ది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఫర్ దెమ్. గివ్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు దెమ్. మరీ ఎక్కడికో పంపించేది కాకుండా క్రూషియల్ పొజిషన్లు ఎక్కడైతే అక్కడ వాడుకుంటారు. సార్ సబ్మిషన్ సార్. సో చాలామంది వీళ్ళు జాయిన్ అయిన తర్వాత సార్ వేరియస్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 ఇట్లా రాసిన తర్వాత సో వేరే ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళిపోయి రిజన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్, వేకెన్సీలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. సో రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ వేకెన్సీస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారో మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. వీళ్ళకి ప్రమోషన్ వచ్చి లేకుంటే గుడ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చి వెళ్తే ఇట్స్ ఆల్ రైట్. ఉండే వాళ్ళని ఎట్లా డిప్లాయ్ చేయగలుగుతారు చూడండి, దానిపైన ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం. మేము కూడా చూసాం వీళ్ళందరినీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు మెజారిటీ.
ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, పీజీ ఉంది, ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, వేరియస్ కేటగిరీస్లో చూసాం. మీరు వాళ్ళని మ్యాక్సిమం ఉపయోగించుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి. డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడికి నేను మీకు మేజర్గా మిస్సింగ్ ఒకటి చెప్పారు. ఇప్పుడు 48,029,144 మంది ఆధార్ అథెంటికేషన్ కానీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, కానీ మన దగ్గరకు వచ్చే కొందికి రిజిస్ట్రేషన్లు లేరు. వీళ్ళని మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలా, మ్యాక్సిమం చేస్తే 2,21,000 మందిని చేయగలిగాం. దీన్ని చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, మాకేం అవసరం లేదు గవర్నమెంట్తో. బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు, కొంతమంది స్టేట్ నుంచి మైగ్రేట్ అయిన ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఫిగర్ అవుతున్నారు, టచ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ రిజిస్టరింగ్. దాన్ని మీరు ఎన్యూమరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అదొకటి కంపల్సరీ కావాలి. మొన్న ఫ్లడ్స్ అప్పుడు చూసాం, మేము చెక్కులు వేస్తే అన్నీ బౌన్స్ అయినాయి, అవి రీచ్ కాలేదు. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఆల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్నీ యాక్టివేట్ చేయాలని ఎన్పిసిఐ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి 97% చేయగలిగారు. ఇంకా దగ్గర దగ్గర 1,74,880 కావాలి, పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇదైతే అప్పటికి ఓవరాల్గా మొత్తం కంప్లీట్ అవుతాయి. సో ఇది ఒకటి మీరు టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయాలి. అదే మరిగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఉంది, జియో కోఆర్డినేట్స్ పెట్టమన్న హౌస్ని, అది వస్తే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంకొక కాలం కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఏ హౌస్లో రెంటెడా ఓనా, యాజ్ ఆన్ టుడే దట్ కాలం వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్. అప్పుడు ఏంటంటే రెంటెడ్ హౌస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎట్లా హౌస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. లేదు ఇక్కడ ఇల్లుంది, వేరే టౌన్లో ఉంటున్నాడు కాబట్టి రెంట్లో ఉంటున్నాడు, దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా ఉంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. దాన్ని కూడా మీరు ఇది చేయాలి. 95.47 అయింది. ఇంకొక 4% కంప్లీట్ చేయగలిగితే 100% జియో ట్యాగింగ్ అవుతుంది. ఆ జియో కోఆర్డినేట్స్ అయితే భవిష్యత్తులో కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఏ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవరెవరు ఉన్నారు అన్నీ కూడా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆధార్ హౌస్ వారిగా సింక్రనైజేషన్, హౌస్ వారిగా జియో కోఆర్డినేట్ చేయడం, ఈ 3 చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చిల్డ్రన్ వితౌట్ ఆధార్, దిస్ ఈజ్ అనదర్. అప్ టు 5 years పేరెంట్స్కి ట్యాగ్ చేస్తాం. 5 years నుంచి 14 yearsకి ఫస్ట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ 14 years ఇంకొకసారి చేస్తే ఫైనలైజ్ అవుతుంది. దీంట్లో దగ్గర దగ్గర 10,97,340 చేయాలి బ్యాలెన్స్. ఇవి ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. దీనికి 1,000 మెషిన్స్ కావాలన్నారు, అవి కూడా ఒక 20 కోట్లు అవుతుందన్నారు. వీఆర్ ప్రిపేర్ టు శాంక్షన్. అవి కూడా వస్తే రియల్ టైంలో ఆధార్ మొత్తం ఎన్యూమరేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి. మీరు అప్పుడు చేసుకుంటే ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇది వచ్చి అటెండెన్స్ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నా ఎక్కడున్నా అటెండెన్స్ కూడా ఎన్ష్యూర్ చేయండి. అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు, రాకుండా పోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ బ్రాడ్గా ఈ వ్యవస్థను కూడా సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ కంప్యూటరైజేషన్. డేటా అంతా మీకు కంప్యూటర్లో ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఎక్కడికక్కడ మీకు డ్రోన్స్ కానీ, సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ, డేటా కానీ, ఐఓటీస్ కానీ, సెల్ ఫోన్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ డేటా వచ్చిన తర్వాత పర్సనల్ వెరిఫికేషన్ కావాలి అంటే సచివాలయానికి రెఫర్ చేస్తే విత్ ఇన్ స్టెపులేటెడ్ టైం తిరిగి రెస్పాన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వీ హ్యావ్ టు ఎన్యూమరేట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం విత్ పర్ఫెక్షన్. దాని మీద అనలిటిక్స్కి వెళ్తాం. ఎంఎల్ కానీ, ఏఐ కానీ, ఇంకోటి కానీ వేరియస్ ఇష్యూస్ పోయి అనలైజ్ చేసి ఎట్లా ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలో ప్రోగ్రామ్ ఇద్దాం. మీకు దీంట్లో ఏమైనా క్లారిటీ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా క్లారిటీ ఉన్నా. సార్ అనంతపురం సార్. సార్ రిగార్డింగ్ లింకింగ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ విత్ ఎన్పిసిఐ సార్, మ్యాక్సిమం మనం చేశాం సార్. అకౌంట్ లాస్ట్ 3,000 సార్. వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి అడుగుతుంటే కొన్ని అపోహాలు వాళ్ళకి ఉన్నాయి సార్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నారు, బ్యాంక్నే మనము స్టేట్ లెవెల్లో వాళ్ళని మ్యాండేట్ చేసి టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ కస్టమర్స్ గివ్ ది ఆధార్ అనేది చేస్తే లాస్ట్ స్మాల్ బిట్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం సార్. ఓకే, మేము టేకప్ చేస్తాం. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ మీరు కూడా ఎస్ఎల్బిసి
అందులో చెప్పండి, ఆడ నుంచి కోఆర్డినేట్ చేద్దాం. మనం వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి తప్ప వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు. ఎప్పుడన్నా అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా విత్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం డబ్బులు పంపించినా వాళ్ళకి చేరే పరిస్థితి లేదు. దానికోసం అడుగుతున్నాం. ఎనివే విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఎస్ఎల్బిస్తో ఇంకా సార్ సార్ అల్లూరి జిల్లా సార్ ఆధార్ మెషినరీస్ అన్ని సచివాలయం అన్ని మండల్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో దాంట్లో కొన్ని రిపేర్స్ చాలా కాలంగా కొంచెం స్లో ఉంది సార్. అరౌండ్ 13 machines can be or repaired sir, if it can be వాట్ ఇస్ ది expedited. ప్రాబ్లం? మెషిన్స్ రిపేర్. సార్ ఇవన్నీ కూడా 2021లో ప్రొక్యూర్ చేశారు సార్. కొన్ని వేరియంట్ ఇయర్ అవుతున్నాయి సార్. మనం 2750లో ఒక 1750 వర్క్ చేస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా. ఇంకొక 700 మైనర్ రిపేర్స్ ఉంటే వీ హ్యావ్ రిలీజ్ ది బడ్జెట్ సార్. ఒక 414 మాత్రం మేజర్ రిపేర్స్ ఉన్నాయి సార్. ల్యాప్టాప్ రీప్లేస్మెంట్. యూ డూ అంతే. ఎస్ రెండు కూడా అనలైజ్ చేసి వర్త్ రిపేరింగ్ అయితే చేసేయండి, లేకపోతే కండమ్ చేయండి, వేరే సప్లై చేయండి. నోటెడ్ సార్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, వాట్సాప్ గవర్నెన్స్. WhatsApp governance, Shri Dinesh, CEO RTGS will present. కరణ్ Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Sir, if we look at the evolution of public service delivery, sir, ఇనీషియల్గా మనకి ప్రజలకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే దే యూస్ టు గో టు గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఫిజికల్లీ. దెన్ విత్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ డిజిటల్ technology, internet and all, they started going to Me-Seva centers and common service centers. So now, today, sir, we are not just talking about smart government, but also virtual governance. So the entire objective of this presentation is to how we can transform the governance or public service delivery through virtual modes. So what we have identified, sir, WhatsApp has a very great potential in doing that. So we are colloquially calling it as WhatsApp governance also. So these are some of the initiatives, sir, that are already there in the government. But what we are trying to do as part of WhatsApp governance, I'll take you through, sir. So, sir, I should thank the Honorable Minister for IT, sir, because sir has owned up this initiative and then he chased all of us in ensuring what are the progress we are seeing it today, sir. We got into an agreement with WhatsApp on 22nd of October, sir. సో ద ఐడియా ఈజ్ వాట్సాప్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా మనం ప్రజలందరికీ సర్వీసెస్ని ఇవ్వగలుగుతాము, అలాగే బెటా యొక్క వాట్సాప్ బిజినెస్లో వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ లామాని యూజ్ చేసుకొని మన ప్రజలందరికీ ఎలాగ మనం స్కిల్లింగ్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం అనేది ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్, సార్. సో టుడే యాజ్ ఆన్ డేట్, సార్, ఇన్ ఇండియా 59 crore people are using WhatsApp and 69% of them are business accounts and each person is opening WhatsApp on an average 30 times, sir. So no other app has so much potential or so much coverage if at all we are thinking of having a platform for delivery of public services, sir. So that's why this is considered as one of the best modes, sir. So these are some of the citizen services that we can deliver, sir. సార్, ఒకటి మనము ప్రజలందరికీ కూడా ఎనీ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఫ్లడ్ వచ్చినా సైక్లోన్ వచ్చినా కూడా టు రీచ్ అవుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఇష్యూ. So through WhatsApp we can immediately send all these alerts, sir. So any information that is related to tourism, so we can put all our catalogs, for example తిరుపతికి సంబంధించింది మొత్తం కూడా వాళ్ళ WhatsApp లోనే మనం పంపించగలుగుతాం, సార్. Or any అరకు గాని పాడేరు, any touristic information we can put it in catalogs. So in fact, sir, public grievance redressal we have tried. So now citizens sitting in their homes can register their grievance. And then any infrastructure development, sir, for example, government is laying a road and we wanted to obviously have some traction of the public that government is doing so much for them. So any infrastructure project that is happening in their vicinity, ఒకవేళ మనం రోడ్ వేస్తున్నా డ్రైన్ కడుతున్నా కూడా ఆ పర్టికులర్ లొకాలిటీ వాళ్ళ పీపుల్ కి కూడా we can send alerts, sir, specific alerts. And coming to farmers, we can always have these agriculture updates, sir. ఒకవేళ వాళ్ళు మనకి ఈ క్రాప్ లో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి ఆ క్రాప్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ బట్టి మనం వాళ్ళు ఫర్టిలైజర్ ఎప్పుడు వేయాలి, లేకపోతే ఎప్పుడు క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ చేయాలి, ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ అప్డేట్స్ కెన్ ఆల్సో బి కస్టమైజ్డ్ అండ్ సెంట్, సార్. Same again, taxation alerts, sir, anything that is with respect to direct taxes or indirect taxes, we can keep prompting the citizens. All healthcare services, sir, most of these people has to come, for example, oka pregnant lady unte, they have to repeatedly come for these trimester checks and all.
So all these services as an alert we can send, and also services kuda manam deliver cheyagalugtam sir. For example, what sort of nutrition they should have and all. And industry's point of view, sir, any support that is required from government we will be able to deliver through WhatsApp, sir, and public service announcements. So what we call as G2C, sir, government to citizen charter using WhatsApp. So these are some of the use cases that are already existing, sir. For example, COVID time lo, Government of India has used WhatsApp in delivering COVID certificates through WhatsApp on a big scale. And similarly, for example, Calcutta Municipal Corporation has this WhatsApp chatbot they have used to book vaccination ki sambandhinchina slots gurinchi kuda vallu WhatsApp vaadu. So there are already existing use cases, but then there were not so many comprehensive services that are being delivered by any government, sir. There are chatbots. So that is what we are trying to achieve here, sir. These are again some of the updates that we can use, sir. So this is the user interface, sir. Government of Andhra Pradesh ane oka channel tote manam andariki kuda connect avutamu. So public grievance redressal ki sambandhinchi these are some of the screenshots on how they can register the grievance, sir. Citizens can start paying their electricity bill through WhatsApp, sir. So it is again integrated with their payment accounts. The payment gateway integrations is also in progress, sir. So they can start paying all their electricity bills through WhatsApp. Tourist places of AP they'll get to know sitting in their home, and then just by accessing their mobile phone WhatsApp, sir. This is the impact that we are trying to achieve, sir. How we can transform the digital governance, ensure it is citizen centric, and without actually people coming to us, how we can resolve their grievances is something which we wanted to leverage, sir. These are initial set of services that we have identified, sir. Endowment services, revenue services, municipal services. I'll again have a very detailed discussion on it. We thought of doing this entire public service delivery transformation in 2 phases, sir. The phase 1 will have a delivery of close to 100 to 150 government services through WhatsApp. The phase 2 is about expanding this number of services and also do a re-engineering on how we can further streamline it, sir. For example, issuance of income certificate, birth certificate or death certificate. Can we further streamline the existing process? So a business process re-engineering and also enhancing the number of services is something which we wanted to do as part of phase 2, sir. So these are in phase 1 we have identified 153 services, sir. Some of them notably, sir, tamu eppudu chepta untaru ee certificates avanni kuda mana WhatsApp dwara deliver cheyali. People should not come to us again and again. So some of the certificates which we have identified, sir, for agriculture income certificate, family member certificate, and then OBC certificate. So these services are now getting integrated in WhatsApp almost at an advanced stage. So once we roll out this, sir, they don't need to come to us for this certificate. So they can raise the service request and then the certificate will get delivered in their WhatsApp. So what the Honorable IT Minister, sir, is also saying, sir, going further, let us have a blockchain on this and then issue and also have a QR code so that any person can also test the authenticity of the certificate. So some of the asks for the departments and the collectors here, sir. We have identified services for integration. We want complete support in getting these APIs and workflows to be integrated with WhatsApp. So for example, first manaki API unte వాళ్ళకి already existing ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో దాన్ని మనం వాట్సాప్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ గా కూడా మళ్ళీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ హ్యావ్ సర్టెన్ యూజర్ ఫీ, సార్. సో దానికి మనం పేమెంట్ గేట్వే తో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, సార్. సో బ్యాంకర్స్ నుంచి కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ న్యూ సర్వీసెస్, getting it integrated and doing the business re-engineering for making it further hassle free, sir. So that is something what we are expecting from the department, sir. I thank everyone for the opportunity, sir. And going forward in this presentation, sir, I have further elaborated what are some of the use cases. For example, tourism lo em chestunnamo, alage latest updates ela istam, how can a CMO helpline can function, all these services I have just put it in the presentation, sir. Thank you. అంటే వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి, ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వాడే వాట్సాప్లో ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్సాప్. గవర్నమెంట్ కాంప్రహెన్సివ్గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. ఇన్ దిస్ ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సర్టిఫికెట్స్ కానీ ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. సార్ అనలిటిక్స్ కూడా వీ కెన్ అరైవ్ సమ్ అనలిటిక్స్ ఆల్సో, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎనీబడి ఫ్రమ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ హియర్? ఎవరు రాలేదా? వాళ్ళు కూడా పిలవాల్సింది మీరు ఈరోజు. నాట్ ఫ్రమ్ మెటా.
ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటే యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఏది మనం తయారు చేసినా యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అల్టిమేట్గా వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ అడిషన్ దే కెన్ గివ్, దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్రైవేట్కి వాళ్ళు ఇంత చేయడం లేదు, గవర్నమెంట్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసి ఫర్ బెటర్ గవర్నెన్స్ దే వాంట్ టు. నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పటివరకు ఇండియాలో ఎక్కడ చేయలేదు, ఏ గవర్నమెంట్ కూడా స్టాండ్ అలోన్ సిస్టంలో చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇంటిగ్రేట్ అప్రోచ్, టోటల్గా అన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, ఆల్ సర్వీసెస్. సార్ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్, ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే మొత్తం సింగిల్ నంబర్లో ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ డెలివరీ వీ వాంట్ టు స్ట్రీమ్ లైన్. సో డిపార్ట్మెంట్స్ కెనాట్ మెయింటైన్ దర్ ఓన్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్టీసీ, బర్త్ సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్, రీఇష్యూన్స్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ ఈవెన్ school related caste certificate. There's a lot of rent seeking, there's a lot of corruption, there's a lot of political interference. CM గారి direction is to remove that. Second, ఇక్కడ ఉన్న కలెక్టర్స్ అందరూ కోరేది కూడా ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్ ఇస్ అవర్ ప్రయారిటీ యాజ్ అ గవర్నమెంట్. పాత చట్టాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, వీ వాంట్ టు టేక్ అ లుక్ అట్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కనుక మీరు ఫీడ్బ్యాక్ దినేష్ గారికి ఇస్తే హౌ డు వి ఇంప్రూవైజ్ అవర్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్. గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ అపార్ ఐడి. అపార్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ఇది 80% సాధించిన తర్వాత సమస్యలు మొదలైనవి. నాకు తెలిసినట్టు మొత్తం పాజ్ చేసి వి వెంట్ బ్యాక్ ఆన్ ఇట్. దెన్ కేమ్ ద క్వశ్చన్, హూ కెన్ రీఇష్యూ అ బర్త్ సర్టిఫికేట్, వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆన్ రీఇష్యూయింగ్ అ బర్త్ సర్టిఫికేట్. సో మేము అంత డెప్త్కి వెళ్తున్నాం డిపార్ట్మెంట్లో. మీరు కూడా కలెక్టర్లు అందరూ డెప్త్కి వెళ్ళి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ని మనం రీఇంజనీర్ చేసి దెన్ డిజిటైజ్ చేయాలి. ఈ మన ప్రభుత్వము ఆల్రెడీ బ్రోకెన్ ప్రాసెస్ని డిజిటైజ్ చేస్తాం కాదు, ఆ రీఇంజనీరింగ్ అనేది జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఫీల్డ్లో మీరు ఉంటారు కనుక మీరు కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. దానిపైన వీ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ ఇన్నోవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ప్రాసెసెస్. సార్ భారతదేశంలో ఏకైక దేశం సార్, ప్రపంచంలో ఏకైక దేశం చేసింది సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్, దట్ ఈస్ యూఏఈ సార్. ఓన్లీ వన్ కంట్రీ సార్, యూఏఈ, United Arab Emirates, sir, only country end to end they have been able to do on single platform, sir. So WhatsApp is the beginning. WhatsApp is the road. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ వెబ్సైట్స్ కూడా ఇంకేం ఉండవు. దిల్ బి ఓన్లీ సింగిల్ వెబ్సైట్ కాల్డ్ ap.gov.in and there will be a simple search bar. So government data మొత్తం will be searched, can be searched, access there. ఆ సెర్చ్ బార్లో కూడా వెళ్ళి సింపుల్గా నాకు పెన్షన్ రావట్లేదు అని కొడితే వర్క్ ఫ్లో, వాట్సాప్లో ఏదైతే వర్క్ ఫ్లో ఉందో ఆ వర్క్ ఫ్లో విల్ స్టార్ట్ దేర్. అట్లా మొత్తం గవర్నెన్స్ని మొత్తం స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం. సో ఇదేదో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డాగ్ అండ్ పోనీ షో ప్రాజెక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వ్యానిటీ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రూ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ టు ద ఎండ్ మ్యాన్. ఇది దయచేసి అందరు సీరియస్గా తీసుకోమని కోరుతున్నాను. ఎప్పటికీ బ్యాక్ ఎండ్ ఎప్పటికీ చేస్తున్నారు, ఎప్పటి నుంచి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి, రోలింగ్ అంతా కూడా ఎప్పుడు చేస్తారు, ఒక స్టెబిలైజేషన్ ఎప్పటికి వస్తుంది? సార్ మనకి ఈ 153 సర్వీసెస్ సార్ ఒక 10 daysలో ఎంటైర్ ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోతుంది సార్. ఒక ఐ థింక్ ఇన్ 15 days వీ కెన్ రోల్ అవుట్ సార్ ఫర్ దీస్ 153 సర్వీసెస్. బ్యాక్ ఎండ్ అంతా రెడీగా ఉన్నాయి 153కి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ సార్. 153 is already been tested, validated, sir. Finance, gateway integration we need to just finalize it, sir. Otherwise we are through for 150. ఎప్పటికి అవుతుంది గేట్వే ఫైనాన్స్? సార్ 10 days సార్. We are on it, sir. Not at all a problem. 10 days will be done. Yes sir. ఇందులో గ్రీవెన్సెస్ పెట్టారు, అది తీసిపోతే మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది వాట్సాప్ అంతా. ఇందులో కాకుండా వేరే పెట్టుకోవాలి. అంటే ఒక నిమిషం, గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ అంటే గ్రీవెన్స్ స్టేటస్ ఒకటే తెలుసుకున్నట్టు పెట్టారు. సో ఏమైనా ఉంటే గ్రీవెన్స్ దే మీట్ అండ్ షూర్, బట్ గ్రీవెన్స్ స్టేటస్ తెలుసుకుని పెట్టారు. క్లారిటీ సార్ సబ్మిషన్ సార్ ఇది చాలా యూనిక్ ఇనిషియేటివ్ సార్. రియల్లీ జనరల్గా సార్ మనం ఒక పోర్టల్ కానీ యాప్ కానీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం పబ్లిష్ చేసుకోవాలి సార్. ఈ యాప్లో అందరూ అప్లై చేసుకొని పబ్లిష్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ వాట్సాప్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పబ్లిక్లో ఉంది కాబట్టి ఈజీ అవుతుంది సార్. సార్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా సార్ మన కేటగిరీ ఏ సార్, కేటగిరీ ఏ అంటే ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ బై కన్సర్న్ అథారిటీ, ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే విత్ దట్ సైన్ ఉంటుంది సార్. కేటగిరీ ఏ ఇమ్మీడియట్గా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఆల్ సర్వీసెస్. కేటగిరీ బి సార్ చెప్పినట్టు సార్, మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సార్ చెప్పినట్టుగా కేటగిరీ బికి ఓన్లీ అది ఇంటిమేషన్ లాగా ఉంటుంది సార్. ఫర్దర్గా మన ప్రాసెస్లోకి వచ్చేస్తే మనం ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ ఫర్దర్ సర్టిఫికేట్ దాంట్లో పోస్ట్ అవుతుంది సార్. సో మనకి అప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ఈజీ అవుతుంది సార్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో కేటగిరీ అయితే డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి సార్. కేటగిరీ బి మాత్రం ఇంటిమేషన్ లాగా మన ప్రాసెస్లోకి వస్తుంది, మళ్ళీ అక్కడ మనం అప్రూవ్ చేస్తాం సర్వీస్లో. దాని ఆఫ్టర్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ డాక్యుమెంట్ వాట్సాప్లో వస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది.
that we can answer. Yeah. Only thing ఏంటంటే సార్ సర్టిఫికెట్స్కి QR code we need to fix. A QR code, put it on blockchain. Before we launch, we have to ensure that is done also. Sure. Especially birth certificate ఇవన్నీ అంటే ప్రభుత్వం ఇష్యూ చేసినప్పుడు మన హై సెక్యూరిటీ పేపర్ అది అంటే Bond paper, yes. నాట్ బాండ్ పేపర్, హై సెక్యూరిటీ ఈ సెక్యూరిటీ మధ్యలో సెక్యూరిటీ ప్రింట్ ఉంది సార్, మనం ఈ పాస్బుక్ చేసిన సెక్యూరిటీ ప్రింట్. ఈ పాస్బుక్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ ఈవెన్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినాక ఒక టైప్ ఆఫ్ పేపర్ మనం ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ నాట్ ఛాలెంజింగ్ దట్. వై డూ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ ఆన్ అ సెపరేట్ పేపర్? ఇట్ కెన్ బి గివెన్ ఆన్ ఎనీ వైట్ పేపర్ as long as QR code is there and data is on blockchain. It goes to ap.blockchain.ap.gov.in or any other URL and on ap.gov.in, and we are able to validate the data. So adi kuda we will do that so that they can check the validity of the certificate. యా, వీలైనంత వరకు మీరు ఇచ్చే డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా 100% will do. లీగల్ స్క్రూటినీ కూడా చూసుకొని లీగల్ వ్యాలిడ్ ఉండాలి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. టైం టు టైం ఆల్ కలెక్టర్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ అందరూ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ వీఆర్ టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూషన్. ఓకే, బ్యాక్ అండ్ దే హ్యావ్ టు చెక్ అప్. One small submission, sir. Sir, since this is being very innovative, sir. One only caution is that, sir, WhatsApp governance of WhatsApp, WhatsApp frauds కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సార్ దీంట్లో. దాన్ని కొంచెం సెక్యూరిటీ వైజ్ ఎందుకంటే సార్ ఐ హ్యావ్ వన్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. ఐ గాట్ వన్ డే పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోగో ఉంది సార్, మినిస్టర్ అని పేరు ఉంది సార్. వాట్సాప్లో నంబర్ తీసేస్తే మినిస్టర్ నెంబర్ కాదు. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఎ మెసేజ్, డియర్ కమిషనర్ గారు, వేర్ ఆర్ యూ, ఐ నీడ్ ఇమ్మీడియట్ హెల్ప్. దెన్ ఐ సెడ్ మై మినిస్టర్ ఈజ్ మెసేజింగ్ మీ సార్. ఐ సార్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సో ఐ మీన్ ఏ మీటింగ్ విచ్ ఐ కెనాట్ tell you, I cannot attend the call also. Immediately transfer some Amazon gift cards to this NGO who is doing child services. Then I said, okay sir, I was little jittery. Okay sir, I'll do. Sir, just for confirmation, I just want to know, because online fraud, sir, I want to know what is the subject we discussed just in our last call again, sir. Because 5 minutes back, sir called me on some issue. Then it went off. Then I took the number, sent to the cyber police. Our number what? Online generated, sir. Our number was not traceable. It keeps changing. కంట్రీ చూస్తే ఎక్కడో వేరే కంట్రీ చూస్తూ ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు పుట్టింగ్ ఏ లోగో, సెండింగ్ ఏ సర్టిఫికేట్, దట్ వెన్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ ది పేమెంట్ గేట్వే సార్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఐ అప్లైడ్. We will give a government tick mark. I mean, it will all be Yes, sir. verified. Now WhatsApp will also verify the platform. We will publish the number publicly. Yes sir. So number will be published and the number will be verified by WhatsApp that it's Government of Andhra Pradesh WhatsApp. Yeah, exactly. That we will ensure. Yes sir. That cyber things taken care, it is very good innovative sir. People will be very happy with this. So in mega parent teacher meeting, one of the subject was also cyber fraud. Yes sir. So అది కూడా ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. Yes. చాలా మంది ఏంటంటే సైబర్ ఫ్రాడ్ లో డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అవును సార్. సో ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం తీసుకురా. సో అది కూడా విల్ టేక్ ఇట్ అప్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్. ఐటీ సెక్రటరీ కొద్దిగా సార్ యువరాజ్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ ఒకటి ఇంతవరకు ఎలాంటి రిసోర్సెస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఐటీ మినిస్టర్, అండ్ ఆల్సో ది బెస్ట్ టీమ్ హ్యాస్ టు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ పోలీస్ అండ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్సో. ఛాలెంజెస్ విల్ కంటిన్యూ టు బి, ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఛాలెంజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి. హౌ టు స్ట్రెంగ్థెన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే Sir, so we have just recently unearthed a scam, sir. The scam is about a fake website of death and birth certificate. Immediately in 15 minutes you can get the birth certificate. There is a QR code also, which takes you to the Government of India website. That website is also fake. And we have already reported to the police as well as to the Home Ministry. So when we are doing this QR coding, so it should lead to the correct website, because as Collector NTR was also saying, there is a great potential of misuse of it also, sir. There is a separate website is being prepared. Even signatures are forged. There are tools available where even PDFs are also forged. Signatures of even Panchayat secretaries are also forged. And unfortunately, sir, we found many of our Panchayat secretaries were also involved in it, sir. So they were immediately, people were paying 2,000, 3,000 rupees also, sir. So we will be giving our suggestion also, sir. In యా, యూ ఆర్ 100% రైట్. టెక్నాలజీలో ఈ సమస్యలు ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఫస్ట్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాం. మీరు డిజిటల్ కరెన్సీ రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్బీఐ గవర్నర్ని, బ్యాంకర్స్ని, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని, టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరిని పిలిపించాం. కెన్ యూ గివ్ గ్యారంటీ ఫర్
cyber security. Nobody assured us we can do it. There is a risk. టెక్నాలజీలో వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం, నీకంటే ఇన్నోవేటర్ బెటర్ అయితే నువ్వు చేసిన దాన్ని ఓవర్కమ్ విత్ ఇన్ 2 minutes అయిపోతాడు. వాడికంటే మీరు తెలివైన వాళ్ళు అయితే మళ్ళీ దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఈ ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అందుకే డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 10 years నేను చెప్పాను, ఎథికల్ హ్యాకథాన్ మేము చేసాం, ఎవరు బ్రేక్ చేస్తారో చేయండి, నేను అవార్డు ఇస్తానని చెప్పాను. అది చేసిన మళ్ళీ మనకు చెప్పాలి, దొంగతనంగా చేయడం కాదు. అలాంటివి కూడా ఛాలెంజెస్ ఇచ్చాం. ఎప్పుడు ఈ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఆల్ ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ at most efficiently we have to institute, and then we have to work continuously. There is no other way. Even WhatsApp group kuda vallu kuda untaru kabatti we will work with them also. What type of problems they are facing, how to overcome all these things. Okay, thank you. Then next subject, agriculture. Thank you, sir. So namaskaram, sir. Sabaku namaskaram. Good afternoon to all the district collectors. Rajshekhar, just one kind, we were supposed to start that session at 2:45, now it is 3:50, so just keep that in mind and proceed accordingly. I'll rush through, sir, yes, sir. Sir, I begin with ATR, sir. I'll quickly run through, sir. The first actionable point is about focus on improving crop productivity and production to achieve 15% growth, sir. And morning discussion jarigindi, sir, in Q2 lo agriculture sector did very well, sir, much higher than the national average. So second is about LDSF method, sir. Last time dry chemistry, wet chemistry gurinchi konta cheppadam jarigindi. So we have gone ahead with a lot of other activities, sir, like director himself went to Nairobi to learn more about this alpha mid-infrared spectrophotometer functioning. So what essentially will happen, sir, when we move into maybe in another 3 to 4 months, we would have created a library of the 30-40 samples that initial dry chemistry dwara we fix the soil contents in the state, about 1800 samples, sir. After that, through satellite predictive model, we'll be able to give real-time soil health parameters. So that's the LDSF method, sir, which is done at World Agroforestry Center, ICRAF in Nairobi. So as a beginning, sir, we have set up these labs. In fact, the MRI spectroscopy, I think only about 2 or 3 are available in the whole country, sir. The nearest is in ICRISAT. So we will be investing in this initial laboratory, sir. After that, once the digital library is created, it becomes a real-time basis of issuing the cards. PMFBI, sir, last time all collectors ki chappadam jarigindi. In fact, from Rabi, all of you are aware, we are moving to voluntary system of enrollment. Monnadi varaku last 5 years it was free insurance. So therefore, district level lo lot of awareness camps have to be done, very vigorously has to be done. And I'll talk more about PMFBY later. Honorable CM has directed Agriculture Department to move into this deep tech. In fact, already 14-19 lo kuda deep tech was used. Particularly, we used AP Agriculture Information Management System version 1. So we are now moving into version 2. I talked about LDSF, where we'll be doing away with all the wet chemistry, which means most of the labs and buying reagents, ivanni kuda avasaram undavu. Today, actually, sir, we've collected about 4 lakh samples, but most of the districts, they were not able to do analysis because there was no budget for buying reagents, sir.
So that is the biggest limitation of wet chemistry based the soil health cards. So once we move into this LDSF framework, so then it becomes automatically, as I've said, through predictive model. Then AP Tenancy Act, sir, last time I briefed the House about the government is coming up with a new act which will take into account all the particularly ippudunna 19 Act lo unna whatever which are not in favor of the tenants, వాటిని అధిగమిస్తూ we'll be bringing out an act which is pro tenants, and mainly to ensure that seamless ga వాళ్ళకి right from identification of a tenant, giving of a card, and then eventually that fructifying into a loan, crop loan. Adi we are bringing out this act. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది చాలా సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్, బికాజ్ ఇందులో ల్యాండ్ ఓనర్స్ టెనెంట్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, ల్యాండ్ మ్యాటర్ కాబట్టి విస్తృతమైన చర్చ జరగాలని చెప్పారు. సో వీ హెల్డ్ దీస్ రీజనల్ లెవెల్ మీటింగ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరెవర్ వీ హెల్డ్, కలెక్టర్స్ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్. There was good feedback that we have got. So we'll be taking all those inputs into account and then coming out with the legislation. Sir, about the create a comprehensive roadmap to promote natural farming, sir, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 2016-17 నుంచి మన రాష్ట్రంలో ZBNFతో మొదలు పెట్టాం. నౌ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ AP Community Managed Natural Farming. And I would request all the collectors to look at that last table. అందులో క్లియర్గా the next 5 years how we are going to move from the present 4,016 GPs నుంచి we'll be moving to all the 13,370. But what is should be seen is the percentage of farmers that will be covering at the end of 5 years, which is about 60%, but area wise it is about 40%. So there is there are a lot of cynicism about natural farming, and people are talking about food shortages. There is reference to Sri Lanka saying that if we move to natural farming, food security is being compromised. So we are actually touching about 60% of the who are mostly small and marginal farmers, and area wise it is only about 30 to 40%. So there should not be any fear of this food security. I'll be talking about natural farming in more detail. So quickly about achievements of agriculture, sir. Basically పొలం పిలుస్తుంది, then input subsidy dispersal, ఇంతక RTGSలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. Within just 1 month, thanks to all your hard work, all the collectors have done an excellent job. We were able to release about 285 crores to 1.85 lakh farmers. Mostly 50% of them are tenant farmers. First time in the history of agriculture department, we were able to give DBT to the actual cultivator, not to the landowner. అలాగే crop loans kuda, thanks to all of your efforts, about 9.10 lakh CCRCs have been issued, resulting in about 2,848 crores. But this is a very, very small percentage of actual crop loan that needs to flow to all the tenant farmers. And one of the main reason is CCRC cards have this limitation of 11 months, have the limitation of having the signature of the landowner. All those limitations we are overcoming in the new act. So focus areas, sir, crop insurance, farm mechanization, mostly using the drone technology and the deep technology. Key milestones in the next 3 months, the new act, Annadata Sukhi Bhava, and rolling out the deep tech, the version 2. Sir, the national mission on this is the big announcement that was made on November 25th by Honorable Prime Minister.
I would like to inform the House, sir, that it took 3 years for this announcement to come. If you remember, actually, the first time the mission was announced in the budget 3 years back by the Honorable Finance Minister, but the Cabinet has not approved. In fact, the Cabinet approved only on November 25th of this year. It took 3 years. It took 3 years because the ICAR was didn't know how to roll out this whole program, and they themselves were very cynical about the whole natural farming movement. And therefore, and I would like to happy to inform the House that 2 visits have actually made possible for this announcement to happen. First was the visit of Niti Aayog member agriculture, Professor Ramesh Chand, and second was Secretary himself, Secretary of the department, when he was here for the regional conference, just about in November, sir. They visited the field. They saw for the first time what exactly is natural farming. They interacted with the farmers, understood why farmers are moving to this kind of farming, and I think that paved a little bit for the quick announcement that has come. So in that context, if you look at the National Mission on Natural Farming, I have highlighted some of the what exactly is the objective of this whole mission. So if you look at reduce input cost, dependency to externally purchased input should be reduced. Natural farming will build and maintain healthy soil ecosystems, promote biodiversity, encourage diverse cropping system, and natural farming is launched as a shift to scientifically revive and strengthen agricultural practices. We are very happy that scientific word is now being tagged to natural farming, because there is a perception that natural farming is just traditional agriculture. In fact, in one meeting, somebody was referring it as Vedic agriculture. It is neither traditional agriculture nor Vedic agriculture. It is the most scientific form of agriculture. We are calling it emerging science. In fact, Honorable CM in the morning mentioned about the vision, which is healthy, wealthy, and happy citizens. In fact, natural farming will add one to it, also a happy, healthy environment. So, healthy citizen, healthy environment, happy citizen, and wealthy citizen. How wealth can be created to natural farming? I'll quickly. The climate resilience studies in the recent floods, August, September lo padina varshalu, అలాగే ఇంతకు ముందు పడిన సైక్లోన్ సంబంధించి we did this climate resilience studies. సో ఇది గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో బనానా క్రాప్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో ఓన్లీ 5% డ్యామేజ్, కెమికల్ ఫార్మింగ్ 90% డ్యామేజ్. కాటన్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎన్ఎఫ్ కాటన్ ఓన్లీ 8%, ది కెమికల్ కాటన్లో 51% డ్యామేజ్. ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ప్యాడీ క్రాప్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ 10%, కెమికల్ 34%. And these are not digitally done anything to show those photographs. There are people who have raised this doubt saying they are digitally manipulated. These are genuine photographs. Now there is a science behind this whole resilience, and this is not told by some officer in RYSS, but it was done by one Dr. Phil Lee, an eminent Australian climate scientist and soil microbiologist. So these are the two. He brought very powerful spectroscopes, and you can see both the stems. On the left side, you see the natural farming, and the right is the chemical. So these are the observations. The natural farming has high turgor pressure,
thicker internodes, golden color. So all these enable the natural farming crops to withstand that high pressure of the wind that comes with the cyclones. In fact, there is a name to this. Some of you might have heard. It's called epigenetics. So what you're seeing, particularly the paddy, both are same variety. Everything is same. Genetically wise, both the rice varieties are paddy varieties are the same, but it's just the difference of crop management. On one side you have done with chemical farming. On the other side you have done natural farming. That's the only difference between the two crops. So one withstood a cyclone, the other collapsed. So that is epigenetics in play. So we're talking about how you can actually make farmers wealthy. Today, agriculture is being touted as unviable livelihood, and we are seeing large tracts of land being, fallow, because most of the farmers are leaving agriculture. Now, particularly in paddy, in fact, I would like all the collectors of the coastal areas. The trick is in expanding the bund and then raising diverse crops in that. And if you look at the incomes, paddy nunchi 40,000 వచ్చింది. On that small bund, the farmer was able to earn. So in the month of April, May itself, when in the hot sun, you actually treat the seed and then sow the seed. And with the first moisture, we are able to get the crops, and that translates and then continues into a 365 days green cover. Now, in natural farming, now we have, thanks to the efforts of our advisor, Vijay Kumar sir, now today we have crop geometry for each and every crop. So there is a main crop and then there are associated crops, and therefore there is crop diversity and also increase in incomes. Now if you look at what is happening in PMDS is the first year the yield was about 13.5. Now in the 6th year it has gone to 18.75, and associated crops income also has increased substantially from 1,800 to almost 20,000. Now more important is this. The multiple impacts of PMDS is as we keep the ground cover, 365 days covered, we are looking at a situation where the weeds percentage has come down from 30% to 5%. Therefore, expenditure is coming down. Pests, 30% to 5%. Disease incidence, 0. And in fact, fourth, fifth cycle, the farmers are saying there is no need to use even Ganajivamrutam and Dravajivamrutam. So that's the, in fact, globally, many are interested to read this data, and they are asking actually to replicate this in other countries also. So then next important is as Honorable CM has said, that deep tech should become an integral part of all the departments, and Agriculture Department has taken that very seriously, and we introduced, because drone technology we found is extremely useful, and just to confirm that it is not something which is something that has now come about in the last 1 year or 2 years, but since 2018-19 we initiated R&D in Angrove. There is a Center for Andhra Pradesh Sensors and Smart Applications Research in Agriculture with little funding of 1 crore. And they have standardized now 3 drone use cases. One is for spraying,
broadcasting of seeds, and then fertilizer application. We are now actually using in natural farming also. The Dravajivamrutam also, the bioinoculants also can be sprayed using drone. And then we have developed SOPs for 10 major crops. You can see the crops. And then we have established a remote pilot training organization to train agriculture drone pilots at Angro. The benefit of agriculture drones, of course, I need not emphasize that. I mean, all of you are aware. Coverage of large areas in short time, timely agriculture operations, uniform spraying, and reduction in pesticide consumption up to 25%. Reduction in 95% water, time, and energy. And it addresses the 4 dimensions of the problems naturally faced by the farmers: labor shortage, and the farmers' drudgery and health risks. So these are the 2 centrally sponsored schemes concerning drone technology in agriculture. One is Kisan drones under RKVY, and Namo drone Didi Yojana under the NRLM under Ministry of RD. So Kisan drones, we've been given a target of 875. Already 615 have been identified, and the remaining have to be completed. We request the collectors to, among the 674 farmer groups, we want you to revise the composition, because some of them have become dormant. So maybe you need to again revive those groups to form balanced 201 farmer groups and identify drone pilots. So these are the numbers. Sorry. Yeah, Namo drone 3D lo 90 is the target given to us in phase 1. Eligible beneficiaries are SHG groups, and the earlier when it was first announced, the subsidy was only 40%. Now they made it equivalent to the subsidy under Kisan drones, which is 80%. So even under Namo drone Didi, there is 80% subsidy for our SHG women. So then is come to insurance, sir. PMFBY and RWBCIS for Rabi 2024. All of you are aware, in the last 4-5 years, Rabi, we have not done the insurance. This time we initiated for Rabi also, but we have gone back from free insurance to voluntary enrollment by the farmers. So that's the challenge. Last 4-5 years, people have just taken for granted that they will be automatically enrolled. But now we need to motivate the farmers, make them understand the importance of insurance, and get them enrolled. So that campaign mode, I request all the collectors to do it in the next couple of weeks, because the enrollment cutoff date, except for paddy, is 15th December, and for paddy it is 31st December. So we request you to conduct the district level monitoring committee meetings immediately, and ensure that the target group, in fact, previously from 2017 to 2019, about 40 to 45% enrollment was achieved. Now we are at 9%. As of today, it is 9%. So I request collectors of East Godavari, Konasima, West Godavari, Nellore, which are at the bottom, to ensure that all the farmers are made aware, and it is for them to take an informed decision. So that is agriculture, sir. ఓకే, ఇక్కడ 2-3 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, యు ఆర్ నాట్ ప్రొజెక్టింగ్ అగ్రికల్చర్ ఎస్ సచ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Yes, sir. That you have missed that. Each district, where are they?
అండ్ ఆల్సో నౌ ఖరీఫ్ ఈజ్ ఓవర్, రబీ హెస్ కమ్. ఎస్ సార్. రబీలో ఏం ప్లాన్ చేశారు? ఎస్ సార్. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు తప్ప ప్రాసెస్ అవి ఎక్కువ మాట్లాడారు, అవుట్కమ్ మిస్ అయ్యారు సార్. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా అవుట్కమ్ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ కాదు. దట్ ఈస్ వన్. రెండవది, మీరు నేచురల్ ఫార్మింగ్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ముందుకు వచ్చారు. ఆ నేచురల్ ఫార్మింగ్లో బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతవరకు చేయగలిగారు? అంటే ట్రేసబిలిటీ దగ్గర నుంచి దానికి వాళ్ళకి రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్ రావడం దగ్గర నుంచి ఎంతవరకు చేయగలిగాం? దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి సస్టైనబుల్. మీరు ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది, లేకుంటే పెస్ట్ కంట్రోల్ అవన్నీ చూపించారు, కానీ అవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ట్రేసబిలిటీ పెట్టి ప్రోడక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ లాస్ట్ మైల్లో కన్జ్యూమర్కి బెటర్ ప్రైస్ కమాండ్ చేసినప్పుడే మీకు దానివల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ కానీ అవన్నీ ఎంతవరకు చేశారు అది కూడా విజయ్ కుమార్ గారు అది కూడా ఒకటి రావాలి. మూడోది, మెకనైజేషన్ యాజ్ సచ్. దెర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లేబర్. ఈవెన్ ఎస్టర్డే వీఆర్ సీయింగ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో ఆల్ మెషిన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు హార్వెస్టర్స్. ఒక ఊరికి వస్తే అన్నీ మేము చేసి వెళ్ళిపోవాలనే కొద్ది వీళ్ళు తొందరపడి ఇమ్మెచ్యూర్డ్ కానీ లేకుంటే అన్నీ ఒకటేసారి కట్ చేసి ఈవెన్ తేమ ఎక్కువ ఉండే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఎస్ సార్. ఈ మెకనైజేషన్ ఇంత మునిపే మనం ఊబరైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ కింద వెళ్ళాం. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి సర్వీసెస్ కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టాం మనం. ఎస్ సార్. అవి పూర్తిగా ఫోకస్ పోయింది. నవ్ వేర్ ఆర్ వి హౌ టు టేక్ ఇట్ అప్? ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డ్రోన్స్ అప్లికేషన్, మీరు డ్రోన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ డ్రోన్స్? వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్? హౌ టు రోల్ ఇట్ అవుట్ ఈవెన్ విత్ ప్రిసిషన్? ఎస్ సార్. అగ్రికల్చర్లో ఏదైతే పెస్ట్ని డిటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా విత్ ప్రిసిషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి కేస్ స్టడీ కింద స్కేలింగ్ చేయాలి. ఏది కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్లో మనం ఎప్పటికి మాట్లాడుతూ ఉంటే పిఓసి లేకుండా అది ఎప్పటికి కూడా రియాలిటీ కాదు. ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ పిఓసి, ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, టెస్టెడ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, దెన్ స్కేలింగ్ ఈజీ, దెన్ కమర్షియలైజేషన్ ఈజీ. ఇవి మిస్ అయ్యారు. అవన్నీ ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేసి మీరు అవి కూడా తీసుకుంటే తప్ప ఐ వాంట్ టు గో. వన్ ఈజ్ ఫార్మర్కి ప్రొడక్టివిటీ, ప్రొడక్టివిటీ. నేచురల్ ఫార్మింగ్కి వెళ్దాం, దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం, కానీ మిగిలిన ఫార్మర్స్ కూడా బెనిఫిట్ రావాలి అవుట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఎస్ సార్. ఈవెన్ టుడే హైయెస్ట్ డెట్ ఇన్ ది కంట్రీ ఫార్మర్కి ఆంధ్రప్రదేశ్. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ దట్ ప్రాబ్లం? ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్కే పెట్టారా, లేకుంటే సెకండరీ ఇంట్లో పిల్లల చదువు కోసం కన్జంప్షన్ కోసం కూడా ఖర్చు పెడతారు. వ్యాపారం మీరు ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు వచ్చిన డబ్బుల్ని ఆటోమేటిక్గా డొమెస్టిక్ అన్ని ఖర్చు పెడతాం, ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఖర్చు పెడతాం. సేమ్ థింగ్ దే విల్ స్పెండ్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. హౌ టు ఎన్హాన్స్ దిస్ ఇన్కమ్, హౌ టు రెడ్యూస్ దిస్ కాస్ట్, హౌ టు రెడ్యూస్ దిస్ డెట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేయకుండా అగ్రికల్చర్లో కానీ వస్తే, ఇప్పుడు ఫార్చునేట్లీ మనకు హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్, డైరీ ఇవన్నీ బాగున్నాయి. దాన్ని కూడా లాజికల్గా తీసుకెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ సాయంత్రానికి మళ్ళా ఒకసారి మీ దగ్గర ఏమైనా డేటా ప్రొజెక్ట్ చేసే పరిస్థితి రండి. ఎస్ సార్. సో దట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. నేను అందుకే నిన్న ఈరోజు కూడా చెప్పాను, టాప్ 10 ప్రిన్సిపల్స్. వన్ ఈజ్ agriculture, farmer focus is very, very important. 60% of people are depending on agriculture. Then naturally, if you want to enhance their livelihood, then our development will be lopsided. Yes. As workout cheppandi naaku. Yes sir. Okay, then we'll come back. Vijay Kumar. Sir, forward linkages గురించి మీరు చెప్పారు. So we have now taken a PGS certification, sir, organic certification for all 10,37,000 farmers, sir. Ministry of Agriculture, though, I think another 1 month that process will be completed, sir. Then we have tie-ups with 4 major 24-letter mantra
then Faladani, then National Cooperative Organics Limited. They're all ready to sign MOUs with us, sir. It is happening, sir. So forward linkages will happen, sir. Then local markets, sir. Every district collectorate lo once a week, grievance day nodu. Every collector has opened the stall for natural farming vegetables, sir. Every mandal headquarters we are having this, sir. So that means it should be available to our own people at reasonable cost ani mana local market kuda spread chestunnam, sir. But I taken your point, sir, that we should ensure traceability because we also are looking at export markets, sir, not just the domestic market. Traceability, certification, Yes, sir. forward, backward integration with the technology, Yes, end sir. to end, from producer to consumer. No, we are following in the same line, sir. And మాకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటే Sir. where are you, how much time, so that all collectors has to promote Yes, sir. and also see the outcomes in the field. Sir, one request, sir. Temples ki, if we can supply totally chemical-free produce, sir, that will be very good, sir. We will ask all temples to buy only natural farming produce. Yes, sir. Already Tirumalaki మేము బెంగాల్ గ్రామ్ సప్లై చేశాం సార్. బట్ ఇఫ్ ఆల్ టెంపుల్స్ క్యాన్ సప్లై సార్ మీరు అండ్ దానికి certify చేసి- పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూ టెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాం సార్. సో దట్ దేర్ అబ్సల్యూట్లీ నో మీరు పెస్టిసైడ్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫుడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ సర్టిఫికేషన్ కావాలి. ఎస్ సార్. సర్టిఫికేషన్ అవుతానే విల్ టేక్ ఆల్ టెంపుల్స్ ఎండోమెంట్స్. చిన్న సబ్మిషన్ టీటీడీ లాస్ట్ టైం దే డిడ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సార్. అది కొంచెం ఐ థింక్ దెర్ వర్ సమ్ ఇష్యూస్. మేబీ తమరు ఎవరినైనా ఒక డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత డెసిషన్. నేనేమంటానంటే సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాతనే తీసుకుంటాం, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాత కాంపిటీషన్ పెరిగింది. అప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు పెరిగినప్పుడు చాయిస్ ఈస్ దేర్. అకార్డింగ్లీ దే విల్ సెలెక్ట్ ఇఫ్ దే కన్విన్స్. TTD, sir, TTD, it's more of the way cooking time was different. క్వాలిటేటివ్ ఇష్యూస్ కొన్ని క్రాప్ అప్ అయినాయి సార్. అప్పుడు ఈచ్ థింగ్ that can be addressed. కొంచెం ఒకసారి చూసి ముందు సజెస్టివ్ గా విల్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ టెంపుల్స్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. కుకింగ్ అవన్నీ కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హౌ టు ఓవర్కమ్ దే విల్ డూ ఇట్. దెన్ విల్ డిస్కస్, నో ప్రాబ్లం. సార్ కర్నూలులో మేము గ్రీవెన్స్ డే రోజు అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా మీ అనుభవం ఏంటి విజయ్ కుమార్ గారు? కుకింగ్ లో నో సార్, వి హ్యావ్ బెంగాల్ గ్రామ్ అంటే మేము బెంగాల్ గ్రామ్ సప్లై చేశాం సార్. బెంగాల్ గ్రామ్ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. సంబడి వాస్ టెల్లింగ్ టు మీ వెజిటబుల్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే మేము సప్లై చేయలేదు సార్. నో నాట్ యూ. వెజిటబుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయని, కుకింగ్ కానీ ఫ్రెష్నెస్ కానీ ఏదైతే నేచురల్ ఫార్మింగ్ వచ్చినట్టు కంపేర్ టు మీ కెమికల్ ఫార్మింగ్ కంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ అని. Shelf life is also better, sir. You Shelf don't have life to keep is it in the better, refrigerator. looking is better. Yes, sir. Freshness is better అని అంటారు. Health will be better, sir. యా. ఏంటి ఎండోమెంట్ మినిస్టర్? సార్ నమస్తే సార్, నోటెడ్ సార్. ఓకే ఓకే, అగ్రీడ్. దెన్ హార్టికల్చర్ సార్. సో హార్టికల్చర్ సంబంధించి సార్ క్విక్లీ ఆన్ ది ఏటీఆర్ సార్. తమరు లాస్ట్ టైం హార్టికల్చర్ సెక్టార్కి ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పొటెన్షియల్ గ్రోత్ సెక్టార్ has given us 15% target, sir. What about ఈ ప్రొజెక్షన్ కి జిఎస్టిపి ప్లానింగ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో అగ్రికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ కానీ టాలీ అవుతున్నాయా లేదా అది కూడా చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. అదర్వైజ్ మీరు ఒక డైరెక్షన్లో వాళ్ళు ఒక డైరెక్షన్లో పోవడం కరెక్ట్ కాదు. 2 quarters అయింది. క్యారీ ఆన్. సార్ ఇది ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఎంత వచ్చింది హార్టికల్చర్? In quarters 24-25, sir, quarter 2, agriculture was 1605 crores, sir. Horticulture was 16404, 16,000 crores, sir. ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రో 26.86%. Horticulture you are able to grow only 8.63.
Livestock also you are growing only 8.63. It is not acceptable. Aquaculture మరీ బ్యాడ్గా ఉంది 6.71. మొత్తం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యాజ్ సచ్ 8.14. This is where you have to focus now. Next quarter ki ఇప్పటి నుంచి now almost all third quarter is also over. Another 15 days, 20 days. మిగిలింది ఓన్లీ fourth quarter మిగిలింది. All of you has to focus. First మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇమ్మీడియట్గా కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోగలిగేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో. ఈరోజు మీరు ఫోకస్ చేస్తే వితిన్ 3 monthsలో రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. లాస్ట్ టైం కూడా 2014లో అగ్రికల్చర్ పైన ఫోకస్ చేశాం. 12 to 13% గ్రోత్ వచ్చింది. దెన్ మీ సర్వీస్ సెక్టర్ పికప్ అయింది, ఇండస్ట్రీస్ పికప్ అయినాయి, స్లోగా పికప్ అయినాయి. ఓవరాల్ అట్ వన్ స్టేజ్ 18%, 19%కి వెళ్ళాం హార్టికల్చర్, 30%కి వెళ్ళాం aquaculture. That is where we are able to balance around 13.5% growth rate CAGR. కాబట్టి మీరు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడైతే హార్టికల్చర్, ఫిషింగ్, అక్వాకల్చర్ బాగా డిస్ట్రాయ్ అయినాయి. That also we have to keep it in mind. You have to tell very clearly what are all the decisions you have to take. Yes, sir. Positive decision తీసుకొని you have to move forward. So Q2 analysis చేసాం సార్. అది ది హై గ్రోత్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అబౌట్ 26% సార్. అది కరెంట్ ప్రైజెస్లో వచ్చింది. దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ హయ్యర్ ఈల్డ్స్ ఇన్ గ్రౌండ్ నట్స్ సార్. 35% పెరగడం వలన ది పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ సార్, ది హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ was because of the groundnut. No, and July, September, Q2 is July, September, sir. So the horticulture crops ki, it's not the period for harvesting, sir. Andukane 1% growth rate horticulture lo ee Q2 ku vachindi, sir. No, what I am saying, I am comparing quarter to quarter. Yes, sir. Last year కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ఆ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్ కంపేర్ చేసాం. Q2 of last year, yes sir, this Q2 we are comparing. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పుడు పెరిగింది ఓన్లీ 8.63. Yes, దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. రైట్ సార్. హార్టికల్చర్లో బేసిక్లీ సార్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ we have identified the growth engine crops, sir, for each district, and particularly 15% growth rate should come in 3 stages of crops, sir. Crop stages: pre-production, production and post-harvest intervention. So దీనికి డీటెయిల్డ్గా ఈ 3 categoriesలో how we can achieve that 15% growth rate అనేది కలెక్టర్స్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం సార్. Then one of the main ways of achieving higher growth rate is through MIP, sir, micro irrigation expansion. తమరు 3 లక్షలు హెక్టార్లు టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అగైన్ బడ్జెట్లో కూడా సార్, థ్యాంక్స్ టు ఆనరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఈసారి హైయెస్ట్ budget has been given for micro irrigation, sir. 2,700 crores budget allotment ఈ current year ki jarigindi. So that farmer registration ivanni kuda jarugutunnayi, sir. Nearly 3.18 lakh hectares ki registrations complete ayyayi. Preliminary inspections, BOQs generated, administrative sanctions ivanni kuda monitor chestunnam, sir, and we will be able to achieve the target given by honorable CM, sir. The next big growth sector is oil palm, sir. Oil palm, 35,000 hectares oil palm cultivation ki target ivvadam jarigindi. Again, thanks to honorable finance minister, sir, we have a budget allocation of 373 crores. Again, huge outlay has been provided for oil palm. So I request collectors, sir, all 26 districts lo kuda potential areas identify chesamu. I think the future, this is going to be the oil palm is going to be the main horticulture crop. So దీనికి మెగా ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ in a campaign mode in the entire state take up చేయడం జరిగింది సార్. And as on today, 35.45 lakh oil palm seedlings are available for plantation.
దెన్ ఈ తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు సార్, ఈ ఎంఐడిహెచ్ ఈ సిఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్కేవివై కానీ ఎంజీఎన్ఆర్ఈజిఎస్ కానీ కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇవన్నీ కూడా కన్వర్ట్ చేసి దాని ద్వారా ఏరియా ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సార్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ స్కీమ్స్ ఇన్ అ సైలో. సో అది యాక్షన్ టేకన్. ఈ అడిషనల్ ఏరియా ఆఫ్ 44,000 we are taking up under the crop diversification program, sir. We have opened one center of excellence at Kuppam, sir. The 2018 నుంచి ఫంక్షన్ అవుతుంది. Another in Nekrekallu, Palnadu district lo we are opening one more center of excellence, sir. Then intercropping, sir, this is again where the it helps the farmer in two ways. One, crop diversification is necessary for higher yields, and also it helps in increasing the income of the farmer. For example, cocoa in oil palm. And to encourage this intercultivation, sir, we are advising the farmers to move from present it's a equilateral triangular method, sir. That's how the oil palm is planted. So we are now advising them to go for shift to square method of planting, so that the 4 palm trees will come on the edges of the square, and in the middle you have the area for crop intercultivation. So we have identified 11 growth engines, sir, growth engine crops. Banana, mango, chili, oil palm, cocoa, dragon fruit, onion, cashew, coconut, tomato and coffee in 24 clusters. So the whole state is divided into 24 clusters, and these 24 clusters will focus on these 11 growth engine crops. Collector Anantapur recently flagged off a banana train, sir, from Tadipatri railway station. It goes to JNPT Mumbai and from there to Middle East countries. And for the first time, the banana train has gone with AP Banana logo, sir. I think it's a great achievement. I appreciate the efforts put by Collector Anantapur. So basically, the highlights, the key target for the horticulture department, sir, is improving under RKVY per drop more crop, micro irrigation, and under NMEO, National Mission of Edible Oils, improving oil palm, expanding the area under oil palm. Then Mission for Integrated Development of Horticulture and Coconut Development Board under CDB schemes. And the milestones to be achieved in the next 1 year, sir, achieving this 15% target growth rate, then micro irrigation in 3 lakh hectares, then additional area to be brought under horticulture crops in 1 lakh hectares, then additional area under oil palm in 35,000 hectares, then using deep technology in horticulture and production and supply of quality plant material. So quickly, district-wise, so these are the targets and the achievements, sir. As far as additional area brought under micro irrigation, Chittoor at the top, Anantapur, Tirupati at the top, and Visakhapatnam, Konasima, Krishna, West Godavari at the bottom. Request collectors to pay attention to this. Then additional area brought under horticulture crops, sir. The targets under the different schemes and the achievement. The bottom districts are Visakhapatnam, West Godavari, Guntur and Vizianagaram. Then additional area brought under oil palm, sir. Specifically Visakhapatnam at the bottom, Visakhapatnam, Guntur, Tirupati, Vizianagaram. The high targets are given for Eluru, Kakinada, PVP, Manyam. So I request collectors of these districts to
pay more attention and ensure that more area is brought under oil palm. The quality plant material is available at different horticulture farms, sir. In fact, recently I had a ఆయిల్ convergence. ఫామ్ లో స్టేట్ అంతా పోతే మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి బీ క్లియర్, ఆయిల్ ఫామ్లో నాకు తెలియదు మీరు అది స్టడీ చేశారు లేదు, ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది. ఓన్లీ సర్టన్ ఏరియాసే ఆయిల్ ఫామ్లో మీకు ప్రాఫిటబుల్. మళ్ళీ రాంగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏమైనా చేయకుండా జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఎస్ సార్. ఎందుకంటే తెలంగాణలో కూడా ఖమ్మం వరకే బెటర్ ఈల్డ్ వస్తుంది. ఖమ్మం, నల్గొండ ఆ ప్రాంతంలో, నల్గొండ కూడా కాదు, వరంగల్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఇక్కడంతా రావడం లేదు. పాత హిస్టరీ ఒకసారి స్టడీ చేసి, ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏది బాపట్ల, తిరుపతి, ఇవన్నీ కూడా కర్నూలు ఆ ఏరియాలో నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటే ప్రూవ్ అయింటే తీసుకోండి, లేకుంటే డోంట్ గో అండ్ దెన్ రియాక్షన్ రాకుండా. ఓకే. అంటే సార్ మేజర్గా ఏలూరు సార్, మన్యం, కాకినాడ, అప్ టు శ్రీకాకుళం నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి ఈవెన్ అప్ టు కృష్ణా వరకు బెటర్గా ఉంది. ఎస్ సార్. వెస్ట్ గోదావరి ఇది మెయిన్, కాబట్టి అంతవరకు బాగుంది. కానీ మిగిలిన ఉందా లేదా అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. గుంటూరు వరకు కూడా బెటర్గా ఉండొచ్చు. మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్ లో చాలా చిన్న టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. నువ్వు టార్గెట్ ఇచ్చారు, ఓకే, మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు పెట్టిస్తారు. రేపు రేట్ రాకపోతే మిమ్మల్ని తిడతారు. ముందు పైలట్ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి, క్లైమేట్ స్టడీ చేయండి. ఎస్ సార్. కొద్దిగా ప్రతి దాంట్లో మనం కొంచెం నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా రాంగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొద్దండి. పాజిటివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ. రిగార్డింగ్ ఆయిల్ ఫార్మ్ సార్, IOPR నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెదవేగిలో ఉంది సార్. దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్ సార్, దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఈవెన్ కర్నూల్. ఎస్ సార్, దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్ సార్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దేర్ సజెషన్ ఓన్లీ వీ గాన్ ఫర్ సార్. మీరు చూసుకోండి, నాకు తెలియదు, అందుకు అడుగుతాను. నాకు నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో రావడం లేదు, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఎందుకైనా మంచిది. ఓకే సార్, ఇది యాక్చువల్గా ఈ స్లైడ్ చూపించడానికి ఒక కారణం ఉంది సార్. Our observation is even under NREGA I have seen there's a tendency for the districts to go for private nurseries. In fact, the plant material is available in our government horticulture farms, but for some reasons the districts are going to private nurseries. So I would urge collectors to first exhaust this. And then if you have further demand to look at the private nurseries. Sir, ఈ తమరు డీప్ టెక్నాలజీస్ అగ్రికల్చర్లో ప్రమోట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ lot of apps are being used, sir. Specifically, e-Mircha Act, oka app, mana global development organization called Digital Green, and together with an agtech company called Kalgudi Digital, they have come out with this e-Mircha app, sir, which is actually a agtech platform as a service. And ఇది 2021 లో ఒక POC చేయడం జరిగింది సార్ ఇన్ 3 districts for chili crop, and it was very successful. Then it was extended to the other districts and other crops also. It is a very useful app, sir. So I request collectors to first get acquainted with this app and then try to promote it. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో ఒక యాప్ వచ్చింది, పెస్ట్ డిటెక్షన్. అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? That's NPSS, sir. National Pest Management Service System, sir. NPSS app is there, sir. Yeah, what is the success rate? Sir, it's working well, sir, but the outreach is less, sir. Only 30 farmers in a district, sir, that's registered. Whereas our Andhra Pradesh app is CLS, Crop Life System and ఒక యాప్ ఉంది సార్. ఇక్కడ ఆల్ 10,450 మన విఏఎస్ అంతా కూడా ఇక్కడ అవుట్రీచ్ ఉంది సార్. అందుకు దీన్ని దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేయమని చెప్పాము సార్. I think that integration is under process, sir. No, what I'm asking you, yes, which is the best app? Under the same time,
accuracy ఎంత రెండు మెజర్ చేసి you have to promote. Department has to promote. As on today, I am asking you, what is the pest infected? Scale has to be come down. స్లోగా మీరు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు పెస్టిసైడ్స్కి, ఎంత అటాక్ అయ్యింది, దాన్ని ఎట్ట తగ్గిస్తారు, ఆ సీజనాలిటీ అవన్నీ తీసుకొని ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్లు కూడా మీరు ఇచ్చేసి విండ్ కానీ అవన్నీ పెట్టి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కూడా యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ జీరో పెస్ట్ అటాక్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎస్ సార్, రీసెంట్గా ప్యాడీ మీద సార్ క్లైంబింగ్ కట్వామ్ అని చెప్పేసి రెల్లరాల్స్ పురుగు ఒకటి ఇన్సిడెంట్స్ అంటే నార్త్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో వచ్చింది సార్. అది ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్స్ అంటాం సార్, ఈటీఎల్ క్రాస్ కాకుండా ముందుగానే మనం కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నాం సార్. సో దట్ ఇమీడియట్గా అది కొంత కంట్రోల్ అయినట్టు కొంత కంట్రోల్ అయింది కదా, ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయింది? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ నో. నేను మనం పోయినప్పుడు విశాఖపట్నం అనకాపల్లి దే టోల్డ్ మీ, దే రిపోర్టెడ్ మీ ఎగ్జాక్ట్గా క్రాప్ వచ్చే సమయంలో కట్ అయిపోతా ఉంది, కట్ అయినప్పుడు కింద పడిపోతా ఉంది. వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ యూ హ్యావ్ టేకన్? ఎంత ప్రివెంట్ చేయగలిగారు? దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అసెస్మెంట్. డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అసెస్మెంట్ చేసి కరెక్ట్గా ఒక అకౌంటబిలిటీ తీసుకురావాలి ఎవ్రీవేర్. టెక్నాలజీ వచ్చింది, మీకు ఎఫిషియన్సీ రావాలి డిపార్ట్మెంట్కి కానీ పబ్లిక్ కానీ, దెన్ ఓన్లీ మనకు ఒక పాజిటివ్ యూటిలైజేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లస్టర్ ఇంకొకటి మీరు చెప్పినప్పుడు క్లస్టర్ అప్రోచ్, ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్. ఎన్ని హార్టికల్చర్లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాం? ఎంత వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వగలిగింది? ఏమన్నా క్లెయిమ్ చేశామా? చేయకపోతే వై కాంట్ వి గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్? ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టేసి ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్. సార్ యాక్చువల్గా సార్ మనకు 11 క్రాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసి 24 క్లస్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్. అందరూ స్వర్ణ రివిజన్ ప్లాన్ సార్ 2047కి. దానికి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ కావాలి ఫర్ ద 3 levels సార్. ఆ 3 levels ఐడెంటిఫై చేసి మన సిఎస్ఎస్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్ నుంచి ఎంత ట్యాప్ చేస్తాము, మనం ఎంత అని చెప్పేసి మనం 60 సార్. కాదు 2047 నువ్వు తయారు చేయడం కాదు, ఇవన్నీ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు ఏం చేసావు ఈ ఇయర్కి? ఈ ఇయర్కి అది సార్ 11 క్రాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం సార్. ఐడెంటిఫై చేసావు, ఎంతవరకు క్లెయిమ్ చేసావు? ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎన్ని తయారు చేసావు? మనము ఎంఐపిది ఎంఐడికి పంపించాం సార్. మనకు వీ హ్యావ్ గాట్ ద ఫస్ట్ 2 installment అమౌంట్ కూడా వచ్చింది సార్. మనకు ఎంత వచ్చింది? మనకి ఎంఐపి వచ్చేసి 125 crores వచ్చింది సార్. ఎంఐ అంటే మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సార్. 125 crores ఫర్ ద ఎంఐపి వచ్చింది. మైక్రో ఇరిగేషన్ అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాజెక్ట్. నువ్వు చెప్పేదంటే ఏది వచ్చిందని, దానికి నువ్వేదో స్పెషల్ ఎఫర్ట్ పెట్టినది. ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రోగ్రామ్ మైక్రో ఇరిగేషన్, డబ్బులు ఇవ్వలేదు, ఆ డబ్బులు ఇచ్చాం, మీరు మీద ఇచ్చారు, అంతవరకు. అది కాదు నేను అడిగింది. ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ పెట్టారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, క్లెయిమ్ చేశారా? మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేశారా? ఎక్స్ప్లోర్ చేశారా? ఎస్ సార్, మనం చేసాం సార్. ప్రాజెక్ట్ క్లస్టర్ పెట్టి మనం చేసాం సార్. వెజిటబుల్ క్లస్టర్ ఏం తెచ్చావు? ఎక్కడ పెట్టావు? ప్రపోజల్ మనం పంపించాం సార్. దాంట్లో అర్జునరెడ్డి గారు కూర్చొని వర్కౌట్ చేయండి, ఇవన్నీ నాకు తెలియదు. ఈ మధ్య ఇచ్చారు సార్, లేటెస్ట్గా ఇచ్చారు సార్ ప్రాజెక్ట్. మీరు సార్ 1 month అయింది సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ తయారు పంపించాం సార్. అది కంపల్సరీ తీసుకొస్తాం. 1 month అయింది సార్ వచ్చింది. అది గో అండ్ సిట్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. తప్పనిసరి సార్. రెండోది, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోల్డ్ చైన్ లింక్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ, రెండోది మోడర్న్ దీంట్లో స్టోరేజ్కి సైలో సిస్టంలో పోతే చాలా వరకు సేవ్ అవుతుందని. వై కాంట్ వి గో ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్? వాట్ ఈజ్ యువర్ అసెస్మెంట్? ఏం చేశారు ఎక్సర్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్? ఆల్ సైలోస్కి వెళ్తాం, గ్రెయిన్స్ అన్ని, ఆల్ స్టోరేజ్ గ్రెయిన్స్ అంతా కూడా మిల్లెట్స్ కానీ రైస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఫర్ స్టోరేజ్. దట్ ఈస్ సైలోస్. 3 years పెట్టచ్చు, దీంతో ఇది వస్తుంది. రెండోది వచ్చి మీకు చాలాసార్లు చెప్పాము, ఈ యొక్క కమర్షియల్ క్రాప్స్ అన్నిటికీ ఇరాడియేషన్ టెక్నాలజీ, అదే సమయంలో కోల్డ్ చైన్ లింక్. దెన్ ఒక 2-3 నెలలు కానీ ఒక 6 నెలలు కానీ మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. అది ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు? కొద్దిగా నాకు కలెక్టర్స్ కూడా మేము ఇక్కడ, ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ చేయాలని కాదు, ఇన్నోవేషన్ మీ దగ్గర నుంచి కూడా రానండి. ఇప్పుడు మీకు అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, మీ దగ్గరికి చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే ఫార్మర్సే ప్రోయాక్టివ్గా ఉంటారు. యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఫర్దర్, హ్యావ్ మీటింగ్స్.
Every collector should have a meeting with farmers and also that stakeholders completely. ఇప్పుడు మొన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అడిగారు వైష్ణవ్ని, రైల్వే మినిస్టర్ మీకు ఎన్ని వ్యాగన్స్ కావాలని ఇస్తూ ఉంటున్నారు, వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ యు ఆర్ డూయింగ్? ఓకే, బాంబే, ఢిల్లీ ఎక్కడ మార్కెట్ ఉంది, ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్, బెటర్ ప్రైస్, ఎక్స్పోర్ట్స్, కరెక్ట్ అవర్ లాజిస్టిక్స్ కానీ ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు కొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలి. Sir, from Ananthapuram district, sir, just to bring to your kind notice, sir, banana, mango, chili, tomato, sweet orange, 5 clusters we have identified, sir. ఒక 4 మండల్స్లో ఉన్నాయి సార్. ప్రతిదానికి కూడా మేజర్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే 2030కి హౌ కెన్ వి బ్రింగ్ అబౌట్ 15% గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో 2040 వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బనానాకి ఫ్రూట్ కేర్ యాక్టివిటీ మీ దగ్గర 15 కాదు, మీ దగ్గర 25 వస్తే వేరే జిల్లాల్లో 15 వస్తుంది, 10 వస్తుంది, ఆవరేజ్ 15 వస్తుంది. అనంతపూర్, కర్నూలు, కడప 25% రావాలి. చిత్తూరు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మేజర్ గ్రోత్ ఇంజన్ ఈజ్ హార్టికల్చర్ దేర్. యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఎస్ సార్, ప్రతి క్లస్టర్కి కూడా మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లైక్ ప్రొడక్షన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలంటే మైక్రో ఇరిగేషన్ మరియు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ యాక్టివిటీ, ఇట్లా 3 యాక్టివిటీస్గా డివైడ్ చేసి వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీ నీడ్ అనేది కూడా వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సార్, వీల్ సబ్మిట్ సార్. అలాగే సార్, జస్ట్ టు అప్రైజ్ యువర్ గుడ్ సెల్ఫ్, వీ హ్యావ్ టైడ్ అప్ విత్ అపిడా సార్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మొన్న ఈ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్కి వచ్చినప్పుడు అంటే ది లాంచింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైన్, వీఆర్ నౌ కండక్టింగ్ ఎ బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్ మీటింగ్స్. అంటే గతంలో ఇప్పుడు ఏమైందంటే నా ద ఫార్మర్ పండుతున్నాడు, కాకపోతే ఎంత రేట్కి వస్తుంది అనేది హీఈస్ నాట్ ష్యూర్ అండ్ ఆల్సో హీ వాంట్స్ టు రైజ్ దట్ దిస్ వన్ ఆల్సో సార్. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఎ స్మాల్ buyer seller meeting at the district level only sir, where we are calling the buyers from Bangalore. So here Apida is trying to help us. We will conclude certain MOUs at the district level only sir. Andulo some godowns we have in the district, we will earmark them. As you rightly pointed out sir, the cold storage inka unte we can scale it up sir. No, why can't you, that is where I am asking, we will give a policy. More incentives we will give for cold storages in horticulture districts. Then it will be easy for us. Even different products, different untai, combined kuda untai. Even you have to go for banana ripening chambers, that is another area. That is where I am asking all of you, end-to-end solution, backward, forward integration. With latest technologies. ఏదో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంటే చేస్తారంటే డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే మీరు అందరూ మునుగుతారు. అట్లా కాకుండా ఎక్కడికక్కడ చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఏదైనా యాడ్ వాల్యూ అడిషన్ చేస్తారు. ఎస్ సార్, తర్వాత సార్ వెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ దిస్ టు బై ట్రైన్ ఆల్సో సార్, ఆ ట్రైన్లో నియరెస్ట్ టు ద ట్రైన్ రైల్వే స్టేషన్ ఆల్సో వీ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్. No, you build up, that is what I am asking, where is the clusters, important areas, identify, their cold chain link, storage కావాలి, we'll establish, we'll give incentives there only, land ఇస్తాం, ప్రైవేట్ వాళ్ళు రమ్మంటాం, వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, ఆపరేట్ చేయమంటాం, మన బిజినెస్ ఇస్తాం, ఇన్సెంటివ్స్ అన్నీ ఇస్తాం. నాకు ఈ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో మళ్ళీ ఒకసారి పాలసీ కూడా తీసుకొస్తాం, ఇండస్ట్రీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేయండి. సైలో సిస్టమ్ ఫర్ గ్రెయిన్స్ పెట్టడం, పీపీపీ మోడల్, దెన్ కోల్డ్ చైన్ లింక్, స్టోరేజెస్, ఇది కూడా ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలనో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కూర్చొని వర్కౌట్ చేస్తే. మూడోది పెద్ద ఎత్తున అక్వాకల్చర్ వాల్యూ అడిషన్, అక్వా కూడా మనం చేయాల్సిన ఈ 3 తీసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది. అంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మీరు పామ్ ఆయిల్ కూడా, దట్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్ కంపేర్ టు అదర్ క్రాప్స్ నౌ. యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. కాఫీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అడ్వాంటేజ్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. సార్, తమరు రివ్యూ మీటింగ్లో అనియన్ సంబంధించి ఇరాడియేషన్ మెన్షన్ చేశారు సార్. సో వీ వెరిఫైడ్ ఇట్ సార్ త్రూ మన అగ్రి వాచ్ వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశాము. ది ఫీడ్బ్యాక్ దట్ వి గాట్ ఇస్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 30 crores వాజ్ మేడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర సార్. బట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ దాన్ని లాస్ట్ 2-3 years నుంచి పెద్దగా వాడటం లేదనేది ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సార్. బార్క్ టెక్నాలజీ తోటి ఈ ఇరాడియేషన్ సెంటర్స్ పెట్టారు సార్. నేనేమంటాను, మాది ఎక్స్పోర్ట్ పనికి వస్తుంది, అది ఒక యాంగిల్ కానప్పుడు
లాంగ్ బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ డన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆనియన్కి పెద్ద పెద్ద గోడౌన్స్ కట్టి మన ఊర్లో ట్రెడిషనల్గా పెట్టేవాళ్ళం, పైన ఏలాడి తీసేవాళ్ళం ఇండ్లలో. ఆ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి పెట్టాం. యూ డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్. మనకు రేట్లు పెరగకూడదు, దట్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఆల్సో. అదే మరి రైతులకు నష్టం రాకూడదు. వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ మెథడ్స్, ఇన్నోవేటివ్ వేస్ యూ కెన్ డూ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. So I also request collectors to revisit this whole storage structures. Today we have categorized them as dry storages and cold storages. But ఇప్పుడు cold storages కొన్ని districtsలో సార్ they are being used only for about 2 to 3 months. ఆ తర్వాత అవి మూతపడిపోతున్నాయి సార్. Today technology enables us to have just a space which can then be used both for some time as cold storage, sometime as డ్రై స్టోరేజ్, బికాస్ ఈ కంటైనర్స్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. టెక్నాలజీ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకే, యూ గైడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Yes, we are doing that, sir. ఓకే, దెన్ హార్టికల్చర్లో ఇంకొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా ఉండలేదు, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. 15% నువ్వు అచీవ్ చేయలేవు. ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టాలి, ఫార్మర్స్ని పిలిపించాలి, స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ పెట్టాలి, ఇంతవరకు ఏం కనపడలేదు. కంటిన్యూగా మీరు ప్రమోట్ చేస్తే తప్ప ఇవన్నీ జరగవు. దెన్ అక్వాకల్చర్ కోఆపరేషన్, ఐ జస్ట్ హ్యావ్ 2 slides సార్. ఒక్కసారి కలెక్టర్స్కి ఇది లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను సార్. ఈ కంప్యూటరైజేషన్ ఆఫ్ ప్యాక్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లేస్ ఆన్ రికార్డ్ సార్. ఎక్సలెంట్ వర్క్ హెస్ బీన్ డన్ బై all the district collectors. In fact, we are the role model for the whole country, sir. In fact, Babu has done under his leadership this PACS computerization. We have done it completely different from other states, sir. Meeta Valdu, they are not even at the 40% level. We are now almost at 90%, sir, and December nunchi we are going live, sir. So my request to collectors is, ee computerization ayin tarvata once you go live, don't allow for a manual system. Parallel system ఉన్నప్పుడు you will always have people not coming onto this platform. So just close the manual system and go only for computerized system. So in agri infrastructure fund ద్వారా we have constructed godowns, sir. ఈ packs godowns. తమరు ఇంతాక చెప్పినట్టు సార్, యాక్చువల్గా టుడే వీఆర్ టేకింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ గోడౌన్ స్పేస్, ఇంక్లూడింగ్ ది ప్రైవేట్ గోడౌన్, ఇన్వెస్టర్ గోడౌన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ సార్, మన ది గోడౌన్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ గోడౌన్స్ ఏమో దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ యూటిలైజ్ సార్. అగైన్ 40-50% కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్. అండ్ FCI కానీ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కానీ వీళ్ళందరూ దే ఆర్ పుట్టింగ్ దేర్ స్టాక్ ఇన్ ప్రైవేట్ గోడౌన్స్ సార్. అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ప్రైవేట్ గోడౌన్స్లో దే ఆస్క్ అవర్ రేట్ ఫస్ట్ and then they go to the investor godowns and reduce it by 1 rupee and saying in the file that the private investor is giving at 1 rupee less than SWC and CWC. We are also willing to give at that rate, sir. So I request collectors to kindly review this and see to it that first charge, wherever public sector godowns are there, APSWC godowns are there, PACS godowns are there, these are not being utilized. And more and more investor godown, private godowns are being utilized. సార్ మీరు రివ్యూ చేయమంటే ఇప్పుడు ఖరీఫ్లో చేస్తారు వాళ్ళు. ఈ సీజన్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సీజన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. ఎస్ సార్. రివ్యూ ఇప్పుడు వద్దని చెప్పండి దయచేసి, బికాస్ దిస్ ద టైమ్ వెన్ ద స్టాక్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్. సార్. సో లెట్ ద స్టేటస్ కో బి మెయింటైన్. సార్. That's what I feel. After the season, then we can review and definitely. Yes. Please don't ask them to review now. So that's from the cooperative side. ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి మీరు, మొత్తం ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మనోహర్ గారు కూడా చెప్పినట్టు వేర్ హౌసింగ్ కూడా మీరు అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి సెట్ చేసి, అగ్రికల్చర్ ట్రెండ్స్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నాయి, రాబోయే 5 years 10 years ఏం జరుగుతున్నారు కూడా అసెస్ చేసి, డ్రై అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ సైలోస్ విత్ ప్రాపర్ టెక్నాలజీస్, గ్రెయిన్ సెనటిక్ సైలోస్ కానీ
పీపీపీ మోడల్లో ఏం పోగలుగుతా మొత్తం వర్కౌట్ చేయండి. వేర్ హౌసింగ్ ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేయాలి. అదే సమయంలో ఎక్కడన్నా షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఇప్పటి నుంచి పీపీపీ మోడల్ వెళ్ళాలి. ఇది సేల్స్ అయితే ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అది వెళితే చాలా వరకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. 1 or 2 years దే కెన్ స్టోర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సార్. వాట్ అబౌట్ అక్వా? Animal husbandry, dairy, fisheries. Mr. M.M. Nayak. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నమస్కారం సార్, అందరికీ నమస్కారం సార్. యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సార్ యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ లాస్ట్ టైం దానికి సార్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ద గోకులం సార్ విచ్ హ్యాస్ ఇంటెండెడ్ బై యూ. అదేవిధంగా మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కింద మనము యాక్చువల్గా సీడ్ సప్లై రబీలో అంతా పూర్తి చేసుకున్నాం, ఖబీలో అంతా పూర్తి చేసుకున్నాం సార్. రబీలో ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మనము సైలేజ్ సిస్టమ్ కూడా ఒక వర్కౌట్ చేసుకున్నాం సార్. యాక్చువల్గా మినీ సైలేజ్కి ఎన్ఎల్ఎం నుంచి ట్యాప్ చేసుకొని 50% దే ఆర్ గివింగ్ అండర్ ఏడీపీ సార్. సో ద యూనిట్ కాస్ట్ వరకు వర్కింగ్ అవుట్ సార్ యాజ్ పర్ యువర్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ సో దాంట్లో ఎన్ఎల్ఎంలో ఫండ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ వాంట్ టు ట్యాప్ దట్ ఫండ్ సార్. 50% వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద NLM and remaining balance funds from the state గురించి అనుకుంటున్నాం సార్. సార్ నెక్స్ట్ ఫెర్టిలిటీ క్యాంప్స్ సార్. వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ నియర్లీ 2800 దాకా ఫెర్టిలిటీ క్యాంప్స్. అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద ఫోర్డర్ డెవలప్మెంట్ దిస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ సార్. 25,000 acresకి నియర్లీ 7,000 acresకి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నాము. సో 0.1 to 0.5 acres వరకు ఫార్మర్స్కి పెరినియల్ ఫోర్డర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఇట్ సార్ ఇన్ కమింగ్ అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో వీ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ అప్ సార్. సార్ యాజ్ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్ సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా 12 to 15% వీఆర్ ఎన్విసేజింగ్ సార్. యాక్చువల్ ఫస్ట్ 2 quarters కొంచెము స్లగిష్గా ఉన్నా కానీ మనకి యాక్చువల్గా 3rd and 4th quarterలో ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సార్. డైరీలోను మరియు యాక్చువల్గా మనకి మీట్ అండ్ ఎగ్లో. సో దట్స్ వై వీ విల్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 quarters సార్. సో వాట్ ఎవర్ ద టార్గెట్స్ గివెన్ టు అస్. ఇంకొకటే క్వార్టర్ ఉండదు మీకు, ఈ క్వార్టర్లో 10 రోజులు ఉంది. ఎస్ సార్. 3rd quarter. ఎస్ సార్. 3rd quarterలో మనం అసెస్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ మీట్ ద వాట్ ఎవర్ ద టార్గెట్స్ గివెన్ టు అస్ సార్. సార్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సినేషన్ సార్, వన్ ఆఫ్ ద vaccination we are doing well sir. Actually manaki 4 important vaccination calendar we have checked out. So foot and mouth, brucellosis, PPR and CSF, ee 4 vaccinations we are doing well sir. And comparing with the other states also we are standing in top 3 sir. So mortality is more important sir. For example, if you do the good vaccination, if we present ga manaku 4 to 5% mortality of the animals undi sir. If you reduce to the 2%, మనకి గ్రోత్ రేట్ కూడా 4% పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. అందుకని వీఆర్ ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ ద డిక్రీజింగ్ ద మోర్టాలిటీ ఇన్ ద యానిమల్స్ ఫర్ విచ్ వ్యాక్సినేషన్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్ సార్. అండ్ కోల్డ్ చైన్ కూడా మన దగ్గర చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సార్. కంపేరింగ్ టు అన్ని చోట్ల వ్యాక్సినేషన్ ప్రిజర్వేషన్కి వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్. సార్ 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 ఈ ఎన్ఎల్ఎం ఫండ్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్, కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయలేదు సార్. ఇప్పుడు దాకా అసలు ఎక్కువ యూనిట్స్ కూడా ఇచ్చినట్లేరు. తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, అంతా షెపర్డ్స్ అందరూ కూడా ఈ లోన్స్కి వెళ్తారు, దానికి సెక్యూరిటీ కావాలంటున్నారు సార్. సెక్యూరిటీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఇస్తానంటే దాన్ని నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ అయితేనే తీసుకుంటామని చెప్పేసి కొన్ని బ్యాంక్స్ కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి సార్. ఈ షీప్ రేరింగ్ అనేది చాలా ప్రాఫిటబుల్ యాక్టివిటీ కాబట్టి దీని మీద దృష్టి పెడితే చాలా బాగుంటుంది సార్ రూరల్లో. Yes sir, noted sir. NLM actual sir, collateral security 50% subsidy will be given by them sir. Yes. Sheep and goat units. They can go up to 1 crore sir. For example, మనకి 500 plus 1 animals తీసుకుంటే 1 crore ఉంది సార్ యూనిట్.
But 50% subsidy, remaining 50% they have to give the collateral security ఇవ్వాలి సార్. That is the norms of the government of India. We can tap it well, sir. మన దగ్గర అప్లికేషన్ బాగానే వస్తున్నాయి, వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్. కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏమీ ఇవ్వలేదు సార్. అట్లా ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ హార్డ్లీ ఏమైనా ఇచ్చి ఉంటారేమో కానీ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సార్. అది కొద్దిగా చూడాలి. మైల్ స్టోన్ 1 కింద 2 మైల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి సార్. మైల్ స్టోన్ 1 కింద ఆల్రెడీ 34 అప్లికేషన్స్ ఇచ్చాం సార్. మైల్ స్టోన్ 2 కింద సెకండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ సబ్సిడీ, బ్యాక్ ఎండ్ సబ్సిడీ కింద కూడా మనకు 12 అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ అయినాయి సార్. సార్ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొన్ని చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్. వాటిని మా ఆఫీస్లో సపరేట్గా ఒక సెల్ పెట్టుకొని మేము వీఆర్ కాంటాక్టింగ్ ఈచ్ బెనిఫిషరీ టు సార్ట్ అవుట్ ద ఇష్యూస్ విచ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సార్. ఇష్యూ సార్ యాక్చువల్ బెనిఫిషియరీ ఇష్యూ కాదు సార్. ఇష్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు అనుకున్న మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సార్ అప్లికేషన్ అంతా ప్రాసెస్ అవుతుంది సార్. క్లియర్గా ఉంది సార్, ప్రోగ్రామ్ అంతా క్లియర్గా ఉంది. ఎప్పుడైతే కొలాటరల్ సెక్యూరిటీకి వస్తుందో బ్యాంకర్ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ఫర్ లోన్ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ సార్, ఓన్లీ అర్బన్ ప్రాపర్టీ అడుగుతున్నారు సార్. ఈ విషయంలో అర్బన్ ప్రాపర్టీ దీనివల్ల మొత్తం అయిపోయినాయి సార్. 2 issues అప్లికేషన్స్ వచ్చి అన్ని ప్రాసెస్ చేశాం సార్. ఇది అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ కాబట్టి అగ్రికల్చర్ తీసుకోవడం తప్పేం లేదు సార్. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కూడా ఇస్తారు అగ్రికల్చర్. తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఏమన్నా దీనికి అప్లై చేయొచ్చేమో ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుంది సార్. మనకు వీలైతే అందులో ఒక హెడ్ కింద క్రియేట్ చేసి అది కూడా ఇవ్వగలుగుతామా క్రెడిట్ గ్యారంటీ. అదే మాదిరిగా ఈ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకసారి ఎస్ఎల్బిసితో టేకప్ చేసి మనం దీన్ని కూడా రూరల్ ప్రాపర్టీ కూడా గ్యారంటీగా తీసుకొని ఇచ్చేట్టుగా మనం దాన్ని టేకప్ చేద్దాం. ఎస్ఎల్బిసి విల్ టేక్ ఇట్ అప్. థ్యాంక్ యూ సార్. విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, అవుట్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఏం చేయాలో చూద్దాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కొంచెం మెడిసిన్స్ కూడా కొద్ది డైరెక్షన్ ఇవ్వండి సార్. షీప్స్కి మెడిసిన్స్ లేవని. నో, కంపల్సరీగా షీప్కు మెడిసిన్స్ కానీ డీవార్మింగ్ కానీ పీరియాడికల్గా వన్స్ ఇన్ 3 months కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. దాని ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసేయండి. సో సార్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ సార్ ఫర్ డీవార్మింగ్ సార్. మన దగ్గర ఈసారి వ్యాక్సిన్స్ 100% అవైలబుల్ అయింది సార్. ఇన్ ద క్యాలెండర్ ఆల్సో డీవార్మింగ్ వీ టుక్ దిస్ ఇయర్ పర్ఫెక్ట్లీ సార్. వీ వాంట్ టు టేక్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా కొద్దిగా చూడండి. విత్ క్లియర్గా ఇన్సూరెన్స్ కానీ డీవార్మింగ్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఈ షీప్ ఇవన్నీ కూడా విత్ ఆధార్ ఎప్పటికప్పుడు ఎన్యూమరేట్ చేయండి. ఎప్పుడు ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా అథెంటికేషన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఓకే నాయక్ గారు. సార్ విత్ రిగార్డ్ టు ద యాక్చువల్లీ సార్ మనకి హైజెనెటిక్ హెచ్ఎం యానిమల్స్ మన దగ్గర 57% ఉన్నాయి సార్. కంపెనీ బట్ కంట్రీ లెవెల్లో తీసుకుంటే మనకి 38% ఉంది సార్. బట్ వన్ థింగ్ హియర్ వీ వాంట్ టు డూ ఇస్ దట్ వీ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ ఫర్దర్ సార్. రియల్లీ 40% నాన్ డిస్క్రిప్ట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి, దేశీ యానిమల్స్. So to address this system, to address this problem, what we are thinking is that we are existing frozen semen stations ఉన్నాయి సార్. యాక్చువల్లీ హై గ్రేడెడ్ బుల్స్ని మనం తీసుకొని వచ్చి యాక్చువల్గా మన ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ సెమెన్నే తీసుకుంటున్నారు. బట్ హౌ మచ్ క్వాలిటేటివ్ దే ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ సార్. దట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్. ఎగ్జిస్టింగ్ మన ఫార్మ్స్లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో వాట్ ఎవర్ హై గ్రేడెడ్ బుల్స్ వీ వాంట్ టు టేకప్ దిస్ ఇయర్ అండ్ a very high qualitative salmon we can collect, we can send to the, then we can get the high range of crossbreed animals we can get it sir. That's what we want to focus up in the next 2 to 3 years at least. ఈ మనం 40% తగ్గించుకోలేకపోయినా గ్రేడెడ్గా వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫర్దర్ సార్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ సార్. రిగార్డింగ్ ద హెచ్జిఎం సెట్ సార్టెడ్ ఐవీఎఫ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి కమింగ్ 5 yearsకి వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ ప్లానింగ్ సార్. So with our directorate remaining persons are working in this direction, sir. No, even if necessary PPP model లో కూడా వెళ్ళండి ఉంటే మనుషులు ఉంటే. ఓకే సార్. సార్ కృష్ణా జిల్లాలో ఇంతకుముందు మంచి ఫామ్ ఉండేది, లాస్ట్ గవర్నమెంట్ తీసింది, మళ్ళీ ఒకసారి చూడమని వర్క్ ఇట్ అవుట్, అది బెటర్. సార్ మన కృష్ణా జిల్లాలో చాలా బెస్ట్ ఫామ్ ఉంది సార్. అక్కడ కొనుక్కోకుండా వేరే స్టేట్స్ నుంచి సెమన్ కొంటున్నారు సార్. దాని మీద కూడా తమరు ఒక డైరెక్షన్. అదే మినిస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ లో అది ఆఫ్ చేశారు. మొన్న ఆయన వచ్చాడు, మళ్ళీ అది మళ్ళీ ఒకసారి స్టడీ చేసి తీసుకుందాం అని చెప్పి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీనివాస్ హియర్ సార్. సార్ PMEGPYలో యానిమల్స్ కొంటున్నాం సార్. అయితే బ్యాంకర్ ఇన్సూరెన్స్ బాగా ఎక్కువగా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సార్. నియర్లీ 15,000 అది ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు. వేరాజ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఎట్ 500 rupees. అది ఒకసారి చూడండి సార్.
Yeah, actually, PMEGP is looking after by the Industries Department, sir, and we will coordinate with them. And SLBCలో కొంచెం బెటర్. Yes, sir. Yes, sir. సార్ మన దగ్గర శాంపుల్ సర్వే చేసినాక దిస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అంటే యావరేజ్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ద మిల్క్ యానిమల్ పర్ డే వీ అసెస్డ్ సార్. సమ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ పెర్ఫార్మింగ్ లో సార్. నౌ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్, ఎక్కడైతే లో పర్ డే మిల్క్ ఈల్డ్ కనుక ఉన్న చోట సో ఫెర్టిలిటీ క్యాంప్స్ కొంచెం ఎక్కువ చేసుకొని వీ వాంట్ టు అంటే హెచ్జిఎం సెమన్ మనం ఇచ్చి ద క్రాస్ బ్రీడ్ పెంచుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, రెండోది ఏంటంటే వీ వాంట్ రిమైనింగ్ జస్ట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటము, హౌ టు ఇంప్రూవైజ్ దేర్ పర్ డే ఈల్డ్ లెవెల్స్. దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు థింక్ ఓవర్ సార్ ఇన్ ఫ్యూచర్, బికాస్ ఇదే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్డ్ ఏరియా. మనకేంటంటే గ్రోత్ లెవెల్లో కూడా గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా ఇది చాలా పనికి వస్తుంది సార్. అదే మీకు చాలా 10.5 లీటర్లు వస్తూ ఉంది. అవును సార్. హైయెస్ట్ వచ్చి విశాఖపట్నం. ఎస్ సార్. అదే లోయెస్ట్ వచ్చే కొందికి 4.8, దట్ ఈస్ బాపట్ల. ఎస్ సార్. దెన్ చిత్తూరు 9.7. This is where all collectors has to focus. Lowest, highest milk yield, either buffalo or cattle. ఈ రెండు కూడా కౌ కానీ బఫెలో కానీ అంత వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఈల్డ్. ఏదర్ ఫాడర్ కానీ ఉంటే సైలేజ్ ఇవన్నీ ఉండేది సార్, అప్పుడు బాగుండేది, అవన్నీ తీసేసారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అవన్నీ. నువ్వు మరి నేను యాజ్ ఆన్ టుడే మీ డేటా మీకు చెప్తాను. నేను లోయెస్ట్ వచ్చి 4,800, హైయెస్ట్ వచ్చి 10 లీటర్లు 4.8, డబుల్ ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసినప్పుడు హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ నౌ. ఈ రెండు కూడా కలెక్టర్స్తో మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఇవి కానీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే, కనీసం 25% ఇంప్రూవ్ చేస్తే మీకు అనుకున్న ప్రొడక్షన్కి ఇంకొంచెం యాడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దెర్ ఆర్ ఫాడర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, సైలేజ్ ఇవ్వడం, లేకుంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్, అవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఎంబ్రియో ఇది చేయడం, అవన్నీ కూడా వేరియస్ టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించి భవిష్యత్తులో అనిమల్ హస్బెండరీ, ఎయిదర్ డైరీ ఆర్ పౌల్ట్రీ ఆర్ మీట్, ఇవన్నీ కూడా మేజర్ ఇన్కమ్ వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటాయి. Once in 15 days people are getting money. This is where we have to do it. అందులో వీళ్ళంతా కూడా లో ఇన్కమ్ గ్రూప్. ఇక్కడ అందరూ కూడా ఫోకస్ చేయాల్సింది దీని మీద, ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి డైరీ మీద. అవసరమైతే విల్ స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ దిస్. దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ డైరీ అండ్ మీట్. అండ్ పౌల్ట్రీ ఈజ్ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్, అది కూడా లాజికల్గా తీసుకెళ్తాం. చెప్పండి సార్. యానిమల్ సర్వే జరుగుతుంది సార్. ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సార్. నియర్లీ 7,000 enumerators are working. Nearly as of now 30% is completed sir. We want to complete entire survey as per the directions of the government of India by February sir. Actually 11 animals we are doing the census in this thing sir. We want to touch all. You are able to bring animal census వచ్చిన తర్వాత ఆధార్ సింక్రనైజ్ చేసి ఫ్యామిలీకి సింక్రనైజ్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాం సార్. ఆల్ ఎనిమల్స్. ఎస్ సార్. ఫార్మర్ వైజ్గా ఫార్మర్ ఆధార్ బేస్కి యానిమల్ ఆధార్ బేస్ని యాడ్ చేస్తాం సార్. అనిమల్ ఆధార్ కూడా తీసుకుంటున్నారా? అవును సార్. వచ్చింది అది ఉంది సార్. ఎంతవరకు చేయగలిగారు సార్? ఇప్పుడు మన దగ్గర 90% కవరేజ్ చేస్తాం సార్. ఎక్కడైనా ట్యాక్స్ ఊడిపోతే సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ట్యాగే కాకుండా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది కదా మజిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఒకటి ట్యాగ్ వచ్చింది సార్. అది వచ్చింది సార్ ఒకటి. ఇంకోటి ఆర్ఏఎఫ్డి ఉంది సార్. ఆర్ఏఎఫ్డి కొంచెం కాస్ట్లీ. మజిల్ మాత్రం ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మీద ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ జరుగుతుంది సార్. మన మజిల్ చేయించండి. సార్ యాక్చువల్లీ సార్ దిస్ మజిల్ యూనిక్, ఎవ్రీ యానిమల్ హ్యావ్ యూనిక్ మజిల్ సార్. సో మనం చిత్తూరులో పైలట్ గా స్టార్ట్ చేసాం సార్ లేటెస్ట్ గా. సో వన్స్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినాక విల్ సీ ద హౌ యూనిక్యూనెస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ యానిమల్ టు యానిమల్ చూసుకొని వీ వాంట్ టు స్కేల్ ఇట్. హీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సార్. 1 person కేమ్ ఎంటైర్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకొని నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తాను సార్. చూసినాక మీరు చెప్పండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఇయర్ ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్యూచర్లో. అందుకే మజిల్ ఇదైతే ఈజీ అవుతుంది, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది.
ఈ ట్యాగింగ్ బెడ్ అది ఊడిపోవడం వల్ల మా ఊళ్ళు రావడం కరెక్ట్ కాదు. That will Chittoor అయిపోయినాక after seeing that experiment will go percolate to other districts, sir. ఓకే Sir, excited summon as per your direction, sir. We send doses to all the districts. So these are the particulars of the doses sent to the districts, sir. And fertility camps also we are conducting. We request to all the collectors that conduct more number of fertility camps in our districts. Some of the districts which are doing the low fertility camps, please focus on them and do more fertility camps in future. Carry on. Sir, Gokulam, sir, actually Gokulam's progress is very good, sir. It's going well. And Pasu Kisan cards, sir. Actually, మనం ఇప్పుడు దాకా ప్రీవియస్లీ 2.5 lakhs పశు కిసాన్ కార్డ్స్ ఇచ్చాం సార్. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ మనం 50,000 పశు కిసాన్ కార్డ్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం సార్. దీంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే సార్ 1.6 lakhs వరకు డైరీ ఫార్మర్ కెన్ ట్యాప్ ద లోన్ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్ సార్. 3% ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ కూడా ఉంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనము ఈ పశు కిసాన్ కార్డు ద్వారా సుమారుగా 530 కోట్ల రూపాయలు మనం ఫార్మర్స్కి ఇచ్చాము. సో వాట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో మనం more number of Pasu Kisan cards can give the dairy farmers ki. Collectors can focus on this area also to making more Pasu Kisan cards to our dairy farmers. Sir, with regard to the actually aquaculture lo sir, 7 actionable points. One is growth 12% we have envisaged for actual first 2 quarters of growth takku undi sir. యాక్చువల్గా మనకి ఫిషింగ్ సీజన్ 3rd and 4th quarterలో బాగుంటుంది సార్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద 4th quarters అయిపోయినాక విల్ వాట్ ఎవర్ ద 12 to 15% గ్రోత్ వాట్ ఎవర్ ఎన్విజన్ బై యూ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్. నో అక్వాకల్చర్లో 30% గ్రోత్. ఈ కలెక్టర్స్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం ఈ ఏరియాలో ఉండే కలెక్టర్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. నెల్లూరు కూడా ఈ 5-6 జిల్లాలు. ఇక్కడ మేజర్గా అక్వాకల్చర్ 5 సంవత్సరాలు నెగ్లెక్ట్ చేశారు. మనకుండే మార్కెట్ వేరే వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చారు గ్లోబలీ. ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రీ ఫెయిల్ అయితే, ఒక ప్రోడక్ట్ ఫెయిల్ అయితే సోర్స్ కానీ ఆటోమేటిక్గా ఆల్టర్నేటివ్ ఎమర్జ్ అవుతుంది. అలాంటి చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఇప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు పికప్. దానికి ఇప్పటి నుంచి మీరంతా కూడా మీటింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళతో కూడా మేము కూడా ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టండి. మీరు లాస్ట్ టైం 30% గ్రో అయ్యాం 5 years. దట్ వాజ్ ది గోల్డెన్ పీరియడ్. ఇప్పుడు మొత్తం చాలా వరకు తగ్గింది, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. విల్ హ్యావ్ వన్ మీటింగ్, స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఒక మీటింగ్ పిలవండి, అందరితో మాట్లాడతాం. ఫార్మర్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మళ్ళీ పూర్వవైభవం రావడానికి ఏం చేయాలో చేద్దాం. Sir, ban period ki relief 10,000 now it has to be released. అది ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చేది అవన్నీ ఇవ్వాలి. అది ఒక యాంగిల్. ఈ పక్క ఇన్లాండ్ వాటర్స్ కూడా రెండో ప్రాబ్లం. Yes sir. Sir, growth is 12 to 15%, sir. We are envisaging next. Sir, actually some of the focus areas we want to put. Actually, we are giving the subsidy for the diesel, sir. So nearly recently 26 crores for the మినిస్టర్ గారు కూడా ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకున్నాక 26 crores రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సార్ పెండింగ్ ఉంటే. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్ యానం 50 crores వీఆర్ గివింగ్. 9 rupees సబ్సిడీ ఇస్తాం సార్ ఈచ్ లీటర్కి ఆల్ మెకానైజ్డ్ మోటరైజ్డ్ బోట్స్కి. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ సార్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ రిగార్డింగ్ ద మనకి యాక్చువల్గా పులికాట్ దగ్గర సీమౌత్ ఓపెనింగ్ ఒకటి ఓపెన్ చేయాలి సార్. సిఎస్ గారు కూడా రిపీటెడ్గా రివ్యూ చేశారు దీనికి సంబంధించి. సో డిపిఆర్ ఈజ్ అండర్ ప్రిపరేషన్ సార్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మనకి 90 crores ఉంది సార్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అప్ సాగర్మాల ఫండ్స్, స్టేట్ ఫండ్స్ రెండు కూడా 50-50 కింద మనం తీసుకొని చేస్తున్నాం సార్. అది దీనివల్ల సుమారుగా ఈ పులికాట్ దగ్గర సీమౌత్ ఓపెన్ చేయటం వలన నియర్లీ 20,000 ట్రెడిషనల్ ఫిషర్మెన్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్. బికాజ్ బ్యాక్ వాటర్
sea నుంచి బ్యాక్ వాటర్ రావడం వల్ల దే కెన్ డూ దేర్ ఫిషింగ్ సార్. Crab hatchery recently, Ministry of Environment and Forest, they have provided 2.74 crores, so through which we want to establish first of its kind crab hatchery in మనకి కాట్రిన్ కోన దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ట్రాన్స్పాండర్స్ యాక్చువల్గా 4,000 ట్రాన్స్పాండర్స్ 4,484 ట్రాన్స్పాండర్స్ మనకు శాంక్షన్ అయినాయి, బట్ ఇన్ విచ్ 1,000 transponders we have fitted. So balance we are going to fit in future. So recently this FAO representatives under Global Environmental Facility, ADG also met you, sir. They felt very happy. So they are extending to give the 110 crores to us. So but only one thing, next coming years lo actually how the environmental friendly discharge of the water has to be done, and eco-friendly aqua farming meeda they want to focus upon. So that meeda concept paper we have sent to them, sir. In future we will work it on it. And integrated aqua park DPR is under preparation, sir. It is in Bapatla, Parisavani Palanlo jarugutundi. Actually 188 crores at first they have given. So this is the integrated aqua park in which all components will be taken up, sir. Components like seaweed park, shrimp division, fish division, crab division, knowledge park, and మనకి ఇవన్నీ కూడా సీ ఫుడ్ ప్రాసెస్ పార్క్, ఇవన్నీ కలిపి ఒకే చోట ఉంటాయి. అయితే అట్ ఫస్ట్ 188 crores మనకి తర్వాత దే హ్యావ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టోల్ దట్ 88 crores చేసుకోండి, అంత ఇవ్వలేమన్నారు. సో 88 crores గాను మనకి 50-50 యాక్చువల్గా PMJSY కింద మనకి 50% వస్తుంది, రిమైనింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఇవ్వాలి. So this is a DPR preparation. DPR is under preparation, sir. After completion of the DPR, we want to do it. And regarding actually మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఉన్నటువంటి ట్యాంక్స్లో, సో దిస్ ఇయర్ వీఆర్ 7.09 crores ఫిష్ ఫింగర్లింగ్స్ మనం వేయడం జరిగింది. ఫర్ విచ్ రీసెంట్లీ మనం యాక్చువల్గా దిస్ మనీ ఈజ్ ట్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ద PM ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజనలో తీసుకుంటున్నాము, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ రెండు మన 60-40లో ఉంది. అయితే దిస్ ఇయర్ మనకి 10 crores ఇవ్వటం జరిగింది. సో దిస్ ఇయర్ ఆల్సో దిస్ సీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ఫింగర్లింగ్స్, లాస్ట్ ఇయర్ చేసినట్టుగా చేస్తున్నాం. సో సమ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ డ్రోన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ సీ ద బయోమాస్ ఆఫ్ అండ్ టు మేక్ ద స్ప్రే ఆఫ్ ద some of the feed to be sprayed in the tanks. That now it started the technology. In future we want to use as envisioned by you extensively in all the our aqua farms. And vertical crab culture is now growing up. So at present 10 units are there in different districts. Now we want to scale it up to the 100 units because it's one of the INCU kind of technology is coming. But crab culture is actual export oriented market is there. So that is one area fisheries department want to focus upon. ఎంపెడా ఏమన్నా పనిచేస్తుందండి? ఎంపెడా only one hatchery is there, sir, that limited to 10 lakhs only. Our farmers are finding it difficult to get that seed there. Only 10 lakhs only. For that one only, UNDP recently we have taken 2.74. They cut it to the Konsema collector. We allotted land within a short time. UNDP is sponsoring. Further, we are taking money from UNDP. The total grant for socio-economic upliftment of the fishers and other unemployed youths. ఆ ల్యాండ్ కూడా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందన్నారు కోనసీమ కలెక్టర్ గారు, చూడండి అది ఏంటి ప్రాబ్లం. ఇమీడియట్ అంతా తయారైంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చమంటున్నారంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒప్పుకోవడం లేదు. No, sir, it will be resolved, sir. అదే ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. Just I have spoken to collector, sir. కలెక్టర్ గారు రిజాల్వ్ చేస్తామన్నారు. Sir, namaste, sir, from East Godavari, sir. Sir, as of now, AP SADA Act in the new permissions are not allowing, sir. In our district, almost 450 acres are ready for converting into aquaculture, sir. We are waiting for the instructions. What is the problem? So we'll see it, sir. Actually now registrations of the old we are doing, sir. Now 30% registrations are completed of the old farms. So remaining 70% existing farms మన రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. అయితే ఒకసారి నేను వెరిఫై చేసి గివ్ దానికి దీనికి లింక్ పెట్టకుండా ఎక్స్పాన్షన్ కూడా టేకప్ చేయండి. అక్వాకల్చర్ని టోటల్గా స్టెబిలైజ్ చేయాలి. కలెక్టర్స్ కూడా మోర్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి
అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి. స్లోగా అగ్రికల్చర్లో మీరు చూసినప్పుడు కూడా ఇన్కమ్ కూడా తగ్గుతూ ఉంది ట్రెడిషనల్ క్రాప్స్ పోయినప్పుడు. దాన్ని ఇన్నోవేటివ్గా ఏం చేయగలుగుతామో కూడా జిల్లాల వారిగా యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్, యూ విల్ డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్. సార్ ఆక్వాకల్చర్ వరకు సార్ ఒకటి వైరల్ అటాక్స్ చాలా ఎక్కువైంది సార్. అండ్ సిన్స్ దట్ స్ప్రెడ్స్ వెరీ క్విక్లీ సార్, మనకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఒకేసారి లాస్ అయిపోతుంది సార్. దానికి సార్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ దిస్ పీసీఆర్ టెస్టింగ్ కిట్స్ సార్. మనం కోవిడ్ టైంలో ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్ లాగా కిట్స్ వచ్చాయి సార్. దాన్ని మనం ఒక సర్వీస్ లాగానే సచివాలయంలో పెట్టగలిగితే సార్, ఇఫ్ ఫార్మర్స్కి ఒకసారి తెలిస్తే ఎక్కడో ఒకచోట వైరల్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అని ఆ టెస్ట్ చేసి మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అట్లీస్ట్ అప్పుడు దాన్ని కొంచెం కల్ చేసి దానికి లిమిట్ చేసుకోగలుగుతాం సార్. మీరు అవన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆల్ టెక్నాలజీస్ యూ గైడెన్స్ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ కిట్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ నౌ మీరు డిపార్ట్మెంట్ చూడాల్సింది డ్రోన్ టెక్నాలజీ కూడా ఎంతవరకు ఉపయోగపడతా ఉంది ఫర్ పెస్ట్ డిటెక్షన్. ఇప్పుడు మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ వచ్చాయి. ఎక్కడికక్కడ ఫీల్డ్స్లో కూడా చెరువుల్లో కూడా మీరు యూ కెన్ అనలైజ్ రియల్ టైమ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి కేర్ఫుల్. మీరు కానీ ఇది కరెక్ట్గా చేయగలిగితే వారు చెప్పినట్టు మనం ఒకప్పుడు ఎప్పుడు ఉండే ప్రాబ్లం ఏది, ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఇంత మునుపంతా కూడా ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉండడం, ఈ కాలువలన్నీ కూడా గందరగోళంగా చేయడం, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ 1 by 1 యాడ్ అయ్యి మొత్తం కూడా వచ్చింది. అప్పుడు మనం రెగ్యులేట్ చేసాం, కొంత కంట్రోల్ చేసాం. ఇటీవల మళ్ళీ వెళ్ళాయి. సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉందో అవన్నీ మీరు అనలైజ్ చేయండి, ఈచ్ కలెక్టర్ మీ డిస్ట్రిక్ట్ వరకు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్. అక్కడ మీరు ఒకసారి ఎనీ కలెక్టర్ యాజ్ ఆన్ టుడే స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ పెట్టారా? పెట్టాం సార్. పెట్టారా? ఈస్ట్ గోదావరిలో కూడా పెట్టాం సార్. వాట్ ఈస్ ది రికమెండేషన్స్ దే హావ్ గివెన్? సార్ ఫస్ట్ అంటే ఎక్కడైతే మనకి లో లెవెల్ ఏరియాస్ అండ్ ఈల్డ్ కన్సిస్టెంట్ గా తగ్గుతున్నాయో అక్కడ వాళ్ళు కన్వర్షన్ కి అడుగుతున్నారు. దే వాంటెడ్ టు బి ఇన్ ద ఆక్వా సార్. సెకండ్ సార్, ఆక్వాకి సంబంధించి ఆ పౌండ్ లో ఎప్పటికప్పుడు pH టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి సార్. సో దానికి ఒక స్కిల్లింగ్ అయిన స్టూడెంట్స్ కానీ ఉంటే సార్ అది చాలా ఈజీ అవుతుంది. అదే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో అయితే 20,000 to 25,000 ఇచ్చుకొని వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేసుకుంటారు సార్. సో దానికి వీ ప్లాన్డ్ విత్ అవర్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ సార్. రాజమండ్రిలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉంది సార్. ఆ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఇఫ్ మన స్కిల్లింగ్ సెక్టార్లో కానీ అలాంటి 2-3 బ్యాచెస్ కానీ రెడీ చేస్తే సార్, స్పెషల్లీ ఫర్ ద గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్, అది ఒక రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నారు సార్. Sir, if you permit, Next I will add sir, something. marketing sir. 1 minute, let them. Third is marketing sir. ఇప్పటి వరకు ఆక్వాలో అంతా కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళ యాప్స్ ద్వారా చేస్తూ ఉంటారు సార్. దానికి కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగి ప్రైస్డ్ స్టెబిలైజేషన్ కానీ చేయగలిగితే సార్, స్పెషల్లీ ఫర్ ప్రాన్, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దమ్ సార్. Then other collectors. సార్ సార్ మా మీటింగ్లో ఎక్కువ చెప్పింది ఇంట్రాక్షన్ ఫీల్డ్ కూడా వెళ్ళాం సార్. గుడ్ క్వాలిటీ సీడ్లింగ్స్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సార్. వాళ్ళు కోల్కతాకు వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నారంట సార్. ఇక్కడ లోకలీ అవైలబుల్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ క్వాలిటీ, విచ్ వీఆర్ బాదం పొడి మన దగ్గర నుంచి పంపిస్తుంది కూడా బాగాలేదు అని చెప్పి కోల్కతా, వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నారు సార్. సో దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ సీడ్లింగ్స్ బాగా వస్తే మంచి ప్రాఫిట్ వస్తుందని చెప్పేసి మేజర్ సార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ షేర్స్ కవర్డ్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్? సీడ్ని ఎందుకు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు? Seed, sir, first I will tell the testing of the pond, sir. Now Internet of Things has come, sir. It has come up, sir. 10% of the farmers are using it. We are propagating further, sir. With that one, even remotely, I can find out what is happening in the pond by sitting over here, sir. The technology is there. We are demonstrating it, sir. It is slowly reaching it to manually. It's not there, sir. No. Here may I see. నువ్వు స్లోగా రీచ్ అయ్యకుండా నీవు ఒక్కడే పెట్టుకున్నా. No, sir. I am. So many stakeholders are there. With them, కలెక్టర్స్ తెలియకపోతే ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తావా? నువ్వేం కమిషనర్వి? కలెక్టర్కే తెలియకపోతే నువ్వేం ప్రమోట్ చేస్తావు? యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. యూ హ్యావ్ టు బీ ఆఫ్టర్ దెమ్. హూ ఇస్ ది ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏజెన్సీ అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్స్లో? కలెక్టర్స్. యూ మస్ట్ నో హౌ టు యాక్ట్, హౌ టు పుట్ ఇట్, హౌ టు పుట్ ప్రెషర్. ఇంతవరకు ఒకసారి నువ్వు వెళ్ళడం కానీ ఈ 6-7 జిల్లాలకు వెళ్ళి మీటింగ్లు పెట్టేందుకు వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేయకూడదు? Recently we taken up, sir. Then we are propagating, sir.
there is a gap, we'll fulfill ఎప్పటి it, sir. నుంచో ఉందా టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చినాక రాలా? Be clear. Yes, yes. ఐఎమ్ హియరింగ్ సో మెనీ, ఇంత మునుపు ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది. ఇప్పుడు ఇంకా అడిషనల్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అండ్ దెన్ గో అండ్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాపగేట్. ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్. కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. బీ క్లియర్. ఇలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే ఈజీగా అసెస్ చేయగలుగుతాం. నీ బాధ్యత అది. ఎందుకు రాలేదు గ్రోత్ అంటే ఇదే కారణం. ఒక పక్క మార్కెటింగ్ ఛాలెంజెస్, ఒక పక్క ప్రొడక్షన్ ఛాలెంజెస్, ఒక పక్క ఎన్విరాన్మెంట్ ఛాలెంజెస్, ఒక పక్క మీ డెసిషన్ మేకింగ్, హౌ టు మేక్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రొడక్షన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ నా. నెక్స్ట్ మీటింగ్ మాత్రం మీరు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ సరిగా ప్రిపేర్ కాకపోతే మాత్రం మీకు ఫీల్డ్లో కానీ లేకపోతే చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. ఐఎమ్ వార్నింగ్. ఓకే సార్. నాట్ ఓన్లీ గెటింగ్ రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు సీడ్ సరిగా లేదన్నారు, యూ హ్యావ్ టు గో. Sir, seed, that also technology is, sir. Now earlier, whatever fish, why we are producing more fishes is that hatcheries and nurseries and grow on out. Now in the shrimp, we are taking from nursery ponds are not there. Now only 1% there. That also we are propagating, sir. With that one, that the incubation will take place, sir. 30-35 days. It will grow it in nursery, biofloc nursery. That having more resistance and disease also coming down, sir. నువ్వు నాకు అది కాదు కావాల్సింది. నువ్వు ప్రాసెస్ ఏం చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించాలి ఫార్మర్స్ లో. ఆ నమ్మకం రాలేదు. Sir, we will work it out, sir. Hatcheries, we will work with the hatcheries, sir. So if any problems are there, we will resolve, sir, those issues. We will talk with the collectors. హ్యాచరీస్ కానీ, డిసీజ్ స్ప్రెడ్ కానీ, ఇంటర్నెట్ లో వచ్చే మీ అన్ని కూడా టెక్నాలజీస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ ది లాస్ట్ మైల్, దట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మీరు. Yes, sir. దెర్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ యూ. టెక్నాలజీ ఉంది, నువ్వు పీస్ఫుల్ గా ఉన్నావు. ఫార్మర్స్ కొంతమంది ఉపయోగిస్తున్నారు, కొంతమంది ఉపయోగించడం లేదు. మిడిల్ లెవెల్ ఉండే జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలియడం లేదు. దే ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ వర్క్స్. యువర్ డ్యూటీ ఈస్ ఓన్లీ ప్రమోషన్ ఆఫ్ అక్వాకల్చర్. Yes, sir. Be clear. Next meeting మాత్రమే మార్కు ఉంటే కరెక్ట్ గా. Nayak, just for these coastal districts, just hold a quick visit meetings in all these districts. Okay. Sure, sir. So shall we go? Anything? Yes, sir. Sir, then electricity charges also చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సార్. దానివల్ల క్యాన్ వి థింక్ ఆఫ్ సోలరైజేషన్ ఆఫ్ అక్వా ఫార్మ్స్ సార్? అది ఒకటి సజెషన్ వచ్చింది సార్. Subsidies, sir, that is energy department. Grievance whenever we conduct a meeting with them, sir. Second issue is anything about 10 acres also, we don't give them subsidy. So those two issues repeatedly they raise. We ఇప్పుడు tell up to them 10 acres కి ఇచ్చామా? up to 10 acres we give them. Up to 10 acres ఉంది, sir. So there is a demand that non-aqua farm area లో కూడా అడుగుతున్నారు, sir. ఎంత ఇస్తున్నాం? 1.5 per unit రూపాయన్నర ఇస్తున్నాం, సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆర్డర్స్ ఇచ్చావా? మనము యాక్చువల్గా సార్ అది పాత నుంచి ఉంది సార్. అది పాత ఉంది. అప్పుడు ఇచ్చింది ₹1.50 ఓన్లీ లిమిటెడ్కి ఇస్తామన్నారు. ఎస్ సార్. మనం ఆక్వా జోన్కి ఇస్తున్నాం సార్. అది Sir, subsidy is coming only to the farmers who are in aqua zone and that too who are noted in e-fish, sir. E-fish లో కూడా నమోదు అయితేనే వస్తుంది సార్. సార్ అప్పుడు సార్ ఇది ఆక్వా జోన్ కాకుండా వాళ్ళు అప్పుడు కావాలనుకున్న వాళ్ళ వరకు ఇచ్చారు సార్. అప్పుడు అదే ఇప్పుడు అందరూ కొంత అడుగుతున్నారు సార్. అది నాన్ ఆక్వా జోన్లో కూడా కావాలని అడుగుతున్నారు. ముందు నుంచి ఉన్నాయి, అక్కడ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. సార్ దీంట్లో మెయిన్ ఇష్యూ సార్, ఇప్పుడు మనం సుమారుగా 950 crores per annum ఇస్తున్నాం సార్ సబ్సిడీ కింద. ఇది మనం నాన్ అక్వా ఫార్మర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనం వీ హ్యావ్ 200 to 300 crores సాధారణంగా పడుతుంది. సో దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయని ప్రస్తుతానికి వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ టు దిస్ థింగ్. బట్ వన్ థింగ్ సార్, రిగార్డింగ్ ద మన యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ, నౌ లాట్ ఆఫ్ IoT థింగ్స్ హ్యావ్ కమ్ అప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరేటర్ ఎంతసేపు నడవాలన్న దాని మీద ద ఫార్మర్స్ కెన్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ సో దట్ ఆటోమేటిక్గా BOD లెవెల్స్, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కనుక రీచ్ అయితే సో ఆటోమేటిక్గా దట్ ఏరేటర్ విల్ బి స్టాప్డ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కెన్ బి ఇన్కల్కేటెడ్ అమాంగ్ ద ఫార్మర్స్ సార్. ఈ మంత్లో ఒక పని చేయండి మీరు సార్. ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ సార్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, అక్వా అండ్ డిపార్ట్మెంట్
క్లియర్గా అనలైజ్ చేసుకొని ఒక మీటింగ్ వెళ్ళండి మంత్రి గారు. దెన్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టు డూ, హౌ టు ప్రమోట్, విల్ డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్. సార్ వన్ మోర్ ఇష్యూ సార్, ఇది వెస్ట్ గోదావరి సార్. ఈ ప్రొడక్ట్స్ మన షింప్ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అయినప్పుడు యుఎస్ మార్కెట్లో అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్లో రిజెక్షన్ రేట్ కూడా పెరిగింది సార్. ఈ ఫార్మర్స్ ఇండిస్క్రిమినేట్ యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల దాని మీద కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చేయాలి సార్. సార్ దీనికి సంబంధించి వన్ సబ్మిషన్ సార్. విత్ రిగార్డ్ టు దేర్ ఇస్ ఎ GOMS నెంబర్ 2 ఉంది సార్. దేర్ ఇస్ ఎ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఈస్ దేర్, జాయింట్ కలెక్టర్ ద చైర్మన్ ఫర్ ఇట్. సో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ టాస్క్ ఫోర్స్ రైట్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ టు ద మనకి ఇలాగా యాంటీబయాటిక్స్ యూసేజ్ షాప్స్ మీద కానీ వాళ్ళందరి మీద వీ హ్యావ్ టు డు ద రైట్స్. నువ్వు అన్ని స్టోరీస్ చెప్తున్నావు, అది కాదు. జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంకొకరు ఉన్నారు. ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బీ క్లియర్. డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీ భయం అనేది ఉండాలి. వీళ్ళు ఫార్మర్స్ కూడా ఎట్టుంటారంటే కొంతమంది 5-10% బ్యాడ్ ఫెలోస్ ఉంటారు. వాళ్ళ వల్ల మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా నాశనం అవుతుంది. ఇంత మునుపు కూడా వీళ్ళ కోసం మొత్తం కంట్రీ అంతా బ్యాన్ చేశారు. వెస్ట్ బెంగాల్ బ్యాన్ చేస్తే పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేసి మళ్ళీ ప్యూరిఫై చేసి చేసాం. A to Z I wanted to purify now. You come back with యాక్షన్ ప్లాన్. మళ్ళీ జాయింట్ కలెక్టర్స్ మీటింగ్లు పెట్టారా లేదా, ఎక్కడ సోర్స్ ఉంది, అవన్నీ కూడా డిటెక్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్. అంతేగాని మీరు ఊరికేవి కలెక్టర్ చెప్పాము ఇంకోరు చెప్పేసాం మా పని అయిపోయింది కాదు. రిజల్ట్స్ రావడం, అవుట్కమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మీ వర్క్. Sir, good evening, sir. One more issue, sir. With respect to intrusion of Sona boats from Tamil Nadu and Pondicherry into the territorial waters of Prakasham district, sir. So last time on September 24th, sir, there was attack on the farmers of Prakasham, sir, district, sir, and we filed FIR also, sir. This is the consistent problem, sir. పులికాట్ కదమ్మా, ఆ ఏరియా కదా. సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వస్తున్నారు. రెగ్యులర్ లో కూడా జరిగింది సార్, లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది సార్. అప్ టు బాపట్ల వరకు వస్తున్నాయి సార్ అవి. అప్ టు బాపట్లకు వస్తున్నాయి సార్. ఓకే, విల్ టేక్ ఇట్ అప్. సార్ అనదర్ ఇష్యూ విత్ ది ఇన్లాండ్ ఫిషింగ్ సార్. సో మనకి గవర్నమెంట్ రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో వీఆర్ లెటింగ్ దమ్ ఫిష్ అండ్ ఆల్. ద ఇష్యూ ఇస్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫర్ నెట్ ఆర్ స్మాల్ బోట్స్. అక్వాకల్చర్ కూడా మళ్ళా మనం ఈ ఫిషర్మెన్కి మనం ఏమేం చేయగలుగుతామో ఇన్లాండ్ ఫిష్ కానీ, ట్యాంక్స్లో కానీ, రిజర్వాయర్స్లో కానీ ఇవి కూడా ప్రమోట్ చేయండి. ఇప్పుడు ది సీజన్ అనుకుంటా, ఇప్పుడు అయిపోయింది మీకు. ఇప్పుడే చేయించిన టైం లేదనుకుంటా ఇంకా. సార్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ట్యాంక్స్లో మనం 70% ఆఫ్ ద ట్యాంక్స్ నౌ గివెన్ టు ద లీజెస్ సార్. సో నౌ రిమైనింగ్ 30% ఆఫ్ ఇప్పుడు ఫింగర్ లింక్స్ అన్నిటికి ఇచ్చేసాం సార్. నర్సరీ అంతా అయిపోయిందా, ఇంకా ఉన్నాయా? నర్సరీ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సార్. నర్సరీ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ సీజన్కి. నెక్స్ట్ సీజన్లో వీ కెన్ టేక్ అప్ సార్. నువ్వు ఇప్పటి నుంచి ఎంతవరకు వచ్చింది, ఏం చేశారు, ఆ పాలసీ కూడా తీసుకోండి. ఐ వాంట్ గో టు ది లాజికల్ కన్క్లూజన్, మ్యాక్సిమం స్టాచ్యురేషన్ పాయింట్. ఎస్ సార్. This is the biggest resource for fishermen community to get more income. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి ఒకసారి. ఆల్ ఎప్పుడో చేసేవాళ్ళం ఇవన్నీ, ఇప్పుడు అన్నీ మార్చేసారు మీరు. నర్సరీస్ కూడా మనం పెంచి ఎక్కడికక్కడ చెరువులు ఉండే వాళ్ళకి ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీకి మనం సప్లై చేసాం ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని. అది ఎంతవరకు చేస్తున్నారు, అడిక్వేట్గా చేస్తున్నారా, ఎంత కెపాసిటీ ఉంది, ఎంత నర్సరీ ఉంది, ఎంత ఈల్డ్ ఉంది. అదే సార్, దిస్ ఇయర్ 58 నర్సరీస్లో మనము చేసాం సార్. వాట్ ఈస్ ది పొటెన్షియల్? సో మనకు టోటల్గా కూడా దిస్ ఇయర్ 54 నర్సరీస్ సార్, అండ్ టోటల్ పొటెన్షియల్ 7.09 crores ఫింగర్ లింక్స్ వీ కెన్ డూ ఇట్ సార్. ఇప్పుడు ఎంత చేశారు? సో వీ కంప్లీటెడ్ సార్. అంటే చేసాము, నౌ వీఆర్ గివింగ్ టు ద యాక్చువల్లీ దిస్. నేను అడిగేది అంటే మీరు మీ కెపాసిటీ కాదు నేను అడిగేది, చెరువుల్లో ఎంతవరకు స్టాచ్యురేషన్కి వెళ్ళొచ్చు పొల్యూషన్ కాకుండా. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అనలైజ్. ఆల్ ట్యాంక్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్, వాట్ ఈస్ ది కెపాసిటీ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్, వాట్ ఈస్ ది ప్రొడక్షన్ వీ కెన్ టేక్, వాట్ ఈస్ ది సీడ్లింగ్స్ మనం సప్లై చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ది ఈల్డ్ యూ ఆర్ గెటింగ్. దట్ టైప్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఐ వాంట్ హ్యావ్. ఈసారి మీరు అవన్నీ చేసినాక మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకురండి, నెక్స్ట్ వీక్ ప్లాన్ చేద్దాం. Okay, sir. Sir, we are doing one pilot, sir. We took up 20 by 20 NRGS ponds, sir, where 6 months and above perenniality water unte. So we introduced aquaculture, local fishes. So actually it's benefiting farmers, sir. Additional income of some 7,000-8,000 per season vastundi, sir.
So we are collecting the data from all NRGS ponds last 5 years ago. Wherever 20 by 20 or 10 by 10, where the water retaining capacity minimum 6 months unte, there is a potential for fishing, sir. So otherwise fisheries have only traditional water body data, sir. The reservoirs as well as tanks, sir. Bigger tanks more than 10 hectares to 300 hectares varaku unna data. So this will be a quick value addition and quick income sources for the farmers, sir. ఇప్పుడు అవన్నీ జియో ట్యాగింగ్ కాలేదా? ఉంది సార్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద డేటా సార్. దాని నుంచి ఇప్పుడు వీఆర్ స్కేలింగ్ అప్ ఫర్ అదర్ లొకేషన్స్ as well. It's readily available. Those tanks also. No, better all collectors can focus on this. ఏది 6 months వాటర్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ వన్ సోర్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. అక్కడంతా కూడా ఫిషింగ్కి వెళ్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ ఇన్కమ్. అక్కడ లోకల్ ఫిషర్మెన్ కానీ అక్కడ లోకల్ పీపుల్ కానీ యూ టేక్ అప్ దట్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి సార్ ఒక సబ్మిషన్. సార్ మా పల్నాడు జిల్లాలో లాస్ట్ 3 yearsగా మేజ్ అండ్ బెంగాల్ గ్రామ్ క్రాప్ ఏరియా పెరుగుతూ వస్తుంది సార్. బట్ అది ఇన్సూరెన్స్లో క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్లో కవర్ అవ్వలేదు సార్. అది సార్ ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాం. మేజ్ అండ్ బెంగాల్ గ్రామ్. సార్ నమస్కారం సార్. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్గా అగ్రి అడ్వైజరీ బోర్డులో దట్ వాజ్ నాట్ రికమెండెడ్ సార్. అంటే రీజన్ ఏంటంటే సార్ లెస్ దాన్ 2000 hectares అనేది కల్టివేషన్ ఉంది అని చెప్పి సార్. హిస్టారికల్ డేటా లేకపోవడము, లెస్ దాన్ 2000 hectares ఒక జిల్లాలో ఒకవేళ ఉంటే సార్ అది మనము దీంట్లో కవర్ కాదు సార్. అందుకు ఇప్పుడు 25-26 వరకు అయితే పల్నాడుకి బెంగాల్ గ్రామ్ అండ్ మెయిజ్ అనేటువంటిది ఇంక్లూడ్ కావడం వీలు కాదు సార్. ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చేసాం సార్. దాన్ని ఏం చేయగలుగుతారు? ఎస్ సార్, ఐ విల్ టాక్. మీరు ఏం చేయగలుగుతారు కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఇవి కూడా మీ అగ్రికల్చర్ బోర్డు ఇక్కడదే కదా, మన బోర్డే కదా. ఎస్ సార్, మన బోర్డే కాబట్టి రెండు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి. మిల్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ ఎంకరేజ్ దెమ్. ఇప్పుడు కాకపోతే ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేయాలి. నేను ఒకసారి ఐసీఎస్ తో మాట్లాడతాను, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లేకపోతే మ్యాంగో పెట్టాను సార్. హిస్టారికల్ డేటా తీసుకొని సబ్మిట్ చేస్తాను సార్. లాస్ట్ 3 years డేటా తీసుకొని సబ్మిట్ చేస్తాను. సబ్మిట్ దట్ డేటా. ఓకే, Next we will go for civil supply, please. Sir, Swapnil sir. So Shikakulam sir. So one issue regarding animals sir. Sir, ఇప్పుడు the streets are filled with animals sir, particularly the cows sir. ఇప్పుడు when it comes to corporation or major panchayats sir, they are able to handle it with their own resources sir. But కానీ చిన్న గ్రామ పంచాయత్ or mid level గ్రామ పంచాయత్ or towns, they are not able to handle it sir. Our honorable agriculture minister has started one good initiative sir. ఒక గౌశాల పెట్టారు sir. It is totally privately funded. The government, it is a government land, 2 to 3 acres sir. 2 to 3 lakhs పెట్టేసుకొని we have done a compound wall, ఒక fencing, and then the cattle which is on the road sir, our panchayat employees, they bring the cattle to the gaushala, and then the cattle stays on an average for 2 to 3 days in the gaushala. The private owner again comes back to the gaushala, takes the cattle back with paying a fine amount of 1,000 rupees sir. So now sir, my issue, as in we want to scale it up to the entire district sir. My issue here being is this cattle shed is an individual program. Narega kinda it is an individual program, it is not a community program. So Narega, if a provision is given to develop the gaushala as a community asset, that would be one help to us sir. అదే కాకుండా కూడా నో ఇష్యూ సార్, వీ క్యాన్ గెట్ 2 to 3 lakhs ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ డోనర్ సార్. బట్ ఒక వార్డ్ అండ్ వాచ్ కంపల్సరీ అక్కడ పెట్టాలి సార్. 15,000 rupees per month. Can you just raise it during the Panchayati Raj session, please? Yes, okay. So we'll just మీకు అందులో ఎక్కడ మీకు నరేగాలో పెద్ద రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవనుకుంటా. వీ కెన్ గివ్ షెడ్. Sheds, he is saying sir, individual sheds. కాబట్టి నరేగాలో 2 to 4 4 అంటే ఇప్పుడు నరేగాలో గోకులాలకు ఇస్తున్నాం సార్ ఇండివిజువల్గా. అంటే మనం ఇస్తున్నాము కానీ కమ్యూనిటీకి కూడా ఇవ్వచ్చేమో అంటున్నాను. 50 లక్షలు ఇచ్చారు సార్. ఈచ్ జిల్లాకి 50 లక్షలు కమ్యూనిటీ ఒకటే ఇచ్చారు, జిల్లాకు ఒకటి ఇచ్చారు. ఆవులు కాదు, ఇలాంటి నేను ఒక దగ్గర పెట్టాను, టెక్కల్లో పెట్టాను సార్. ప్రైవేట్ వాళ్ళు 3 ఎకరాలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తీసుకొని ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి అప్పుడు తమ హాస్టల్ అన్నారు కదా, అంటే ఎక్కడికక్కడ రోడ్ల మీద మొత్తం ఆవులు తిరుగుతున్నాయి, కాగితాలు మేక్ ఇట్ అనిమల్ హాస్టల్ అని పెట్టండి. Yes sir, I have attached the adjoining veterinary assistant surgeon. సార్ యాక్చువల్గా సార్ ఇక్కడ మనకి ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక గోకులం 50 లక్షలతో ఎన్ఆర్జీఎస్తో శాంక్షన్ చేశాం సార్. కొన్ని జిల్లాల్లో శ్రీకాకుళంలో కంప్లీట్ అయింది సార్. What they are asking, some more. Can we give some more? అండర్ ఎన్ఆర్జీఎస్ బట్ ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సార్. ఒక జిల్లాలో ప్రాక్టికల్గా చేయండి, ఎట్లా మనం డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి
పిఆర్ మీటింగ్లో చెప్తారు, నేను విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఓకే సార్ ఒక లాస్ట్ ఇష్యూ సార్, వెస్ట్ గోదావరి ఆక్వాకల్చర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ సార్ అక్కడ మెరైన్ ఫిషర్మెన్ లైఫ్ మాత్రం చాలా మిజరబుల్గానే ఉంది సార్. అక్కడ వాళ్ళకి మోటార్ బోట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎవరికి మెకనైజ్డ్ బోట్స్ లేవు. స్మాల్ ఫిషర్మెన్కి కూడా స్మాల్ సైజ్ ఫ్రిజెస్, సోలార్ ఫ్రిజ్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఇస్తే వారికి కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సార్. అండ్ మెకనైజ్డ్ బోట్స్ మా దగ్గర అది చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్ కొంచెం ఫిషర్మెన్ గురించి. మీరు ఇది కూడా ఫిషర్ అక్వాకల్చర్ వాళ్ళు కార్పొరేషన్ ద్వారా ఫిషర్మెన్కి ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం, ఈ మెరైన్ బోట్స్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ప్రజెంట్ చేయండి. విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఒక మ్యాసివ్ ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకుందాం. షూర్ సార్. ఓకే సార్. సివిల్ సప్లైస్. Good evening, sir. Good evening, all. Sir, we had 3 review meetings by Honorable Chief Minister, sir, in various occasions, and we have taken action on all your instructions, sir. So, all these points are already covered in main slide, sir. So, to avoid the repetition and save the time, I will move on to the main presentation, sir. Go ahead. Inka, next. Yes, sir. Sir, paddy procurement is one of the current priorities, sir. Already have been taking up review on a daily basis. Sir, totally we have 15,62,000 hectares under paddy cultivation, out of which we'll get 85,46,000 metric ton of paddy, sir. Already we have procured 13,85,000 metric ton from 2,03,000 farmers, sir. The total value of the paddy procured is 3,193 crores, sir, out of which already we paid 3,059 crores, sir. So 100% has been paid within 48 hours, sir. But if we go into the detail, we have paid 94% of payment within 24 hours, sir. Even some of the payment has happened in 2 hours, 4 hours, sir. So to simplify the whole paddy procurement operation, sir, we have done reprocessing, sir. Re-engineering has been done in the process, sir, as per your instruction. So the random allocation has been removed, and we have requested farmer to choose their mill of their choice, sir. Then we have been making this payment within 48 hours. As I said, 94% of payment has been done in 24 hours, sir. So in order to make this entire process transparent and accessible for all farmers, sir, we are sending SMS at 5 stages, sir. So that has been instructed by you during our review meeting, sir. So we are sending SMS at the time of registration, truck chip generation, FTO generation, and mill acknowledgement, and at the time of payment, sir. So all these 5 information has been sent to farmers' mobile number individually, sir. Then we are following FIFO system in unloading of the mill, sir. But despite this FIFO system, we have been facing problem. We are attending all the complaints, sir. Then we have introduced the GPS tracking to track the vehicle movement, sir. Then wherever we are having highest pendency, sir, this information has been shared with all the officers working in the field, sir, to avoid the congestion in the mill point. So these are the process re-engineering has been taken up in this paddy procurement operation, sir. Sir, we have compared the paddy procurement done in last year and this year, sir. So weekly procurement progress has been given in this graph, sir. It is clearly showing that we have done almost double the quantity of what has been done in last year, sir. Last year, as at this point of time, 7,21,000 metric ton of paddy has been procured, sir. Now it has reached almost 15 lakh, sir. At the 8th week, we have done 13,85,000, sir. So we have devised 4 key performance indicators to monitor paddy procurement operations of all the districts, sir. The first KPI is we are comparing the past and present procurement quantity, sir. So in that, as I already mentioned, it has been doubled, sir. Almost all the districts are doing well in this KPI, sir. Overall, we have improved the whole process, sir. Vehicle unloading is the second KPI, sir. Overall unloading waiting time is 11 hours 58 minutes, around 12 hours, sir. The highest waiting time is found in Krishna district, sir, but it is well within the SLA period, sir. SLA period is 24 hours, sir. So there were more than 24 hours when you reviewed when we had VC with the collector, sir, but it has been reduced, sir. All collectors have taken action to reduce this waiting time, sir. Then third KPI, that is also one of the successful parameter which we are doing continuously, sir. Then fourth is this grievance redressal and validation within 4 hours of turnover time, sir.
So we are getting these grievances through RTGS, sir. So whatever RTGS grievances are received, we are sharing through our PMU from head office to district, sir. District also has set up their PMU. Through PMU, they are attending to all the grievances. Within 4 hours, they are sending ATR, sir. So far, we have received 55 grievances, sir. All these grievances are attended immediately and redressed, sir. Today also, we have received 11 grievances, sir. So totally 66 grievances have been redressed, sir. So despite we are doing well with paddy procurement, sir, still we are getting complaint from farmers, sir. So to avoid this complaint, we have taken up one pilot in Eluru district to make payment before miller acknowledgement, sir. The payments are being made after miller received the paddy truck and acknowledged in the portal, sir. But now in Eluru, before miller acknowledgement, immediately after truck sheet generation, we are making payments, sir. It is working well, sir. But there is a risk in this process, sir. Suppose after we make payment, if the truck is not reaching the mill point and if it is not unloaded, then we cannot trace this money. Then we will have some problem of auditing, sir. So we need to check this system for a few more days, sir, because it has been done just yesterday, sir. We will continuously monitor the system for a few more days and we'll take the feedback from collectors and we'll implement across the state, sir. ఓకే అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ కండిషన్ రాలేదు ఇక్కడ ఎంఎస్పి క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీరు దీంట్లో సార్ పేజ్ నెంబర్ 6లో కేపీఐ 1, 2, 3 ఎస్ సార్ 48 అవర్స్ ఇచ్చారు, వెహికల్ అప్లోడింగ్ ఇచ్చారు, ప్రొక్యూర్మెంట్ పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇచ్చారు, గ్రీవెన్స్ రెడ్రెస్లు ఇచ్చారు. ఐవీఆర్ఎస్ లో చేస్తున్నాం సార్, కేపీఐ పెడతాం సార్. ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ గా అది పెట్టండి. ఓకే సార్, దట్ ఈస్ కేపీఐ. ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్ కలెక్టర్స్ 4 hours to 23 hours, బాపట్ల 19 hours. దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. మెకనైజేషన్ వచ్చినాక, టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత, మీరు జీపీఎస్ కూడా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ప్రాసెస్ అవసరమైతే రీఓరియంటేషన్ చేసి రీఇంజనీరింగ్ చేస్తూనే హౌ టు రెడ్యూస్ ది టైమింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 6% 24/48 పెట్టారు. అది ఎప్పటి నుంచి ఆ టైం అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ టు ది మిల్ అక్కడి నుంచి 24 hours అన్నారు. వై కాంట్ మేక్ ఇట్ 24 hours యూనిఫామ్? ఆ 6% కూడా రాకూడదు కదా. ఒకసారి వాడు అకౌంట్ క్లియర్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. సింగిల్ చెక్కే కదా మీరు ఇచ్చేది. ఒకవేళ 6 o'clock దాటిపోతే సార్, వీఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ 4 times ఇన్ అ డే సార్. 10 o'clock ఒకటి, 12:30, 3:30, 5:30 సార్, 4 times చేస్తాం సార్. బట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం అయింది, సెకండ్ టైం వెళ్తే సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం వెళ్తుంది, అయినా కూడా 24 లోపలనే ఉంటుంది. వై ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ అని అడుగుతున్నా. అంటే కొంతమంది ప్రతి 5:30 తర్వాత జనరేట్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ డే వస్తుంది సార్, దానివల్ల 40 hours. అది కూడా 12 hours వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ అవర్ వస్తే 12 hours or 14 hours వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నువ్వు జస్టిఫికేషన్ అడుగుతున్నా, నేను కన్ఫ్రంటేషన్కి వస్తున్నా. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. యూ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇచ్చే డబ్బులు ఇచ్చేసాం, క్లియర్గా ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైతే టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తామో దాన్ని కేపీఐలో కూడా అడ్వాన్స్ చేస్తే తప్పులేదంటాను. ఓకే సార్. నా కేపీఐ 48 hours 48 hours అని అవసరం లేదు. 4 hours లో కూడా పడుతున్నాయి సార్. 2 hours. అందుకని ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందర వాడి అన్లోడ్ చేస్తానే డబ్బులు వాడి అకౌంట్లో వెళ్ళిపోతే 4 hours ఒకసారి కొట్టేసేయండి. Yes sir. We'll redesign that to 24 hours. Yes sir, we'll do sir. We'll make improvements sir. Yeah. Create goodwill. Sure sir, we'll do sir. బ్యూరోక్రటిక్ గా పోయి లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా. Yes sir. మీరేమి కష్టపడేదండి, చెక్ కూడా సంతకం లేదు, సింగిలే, ఆటో పైలట్, ఆటోమేటిక్. యూ డూ దట్. నెక్స్ట్ సార్ ఒక చిన్న సూచన సార్. సార్ ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఈ మాయిశ్చర్ సార్. ఒకటేమో మన టెక్నీషియన్ మన పీపీసీ సెంటర్లో చేస్తారు సార్, ఇంకోటేమో రైస్ మిల్లర్ చేస్తారు సార్. యాజ్ పర్ రూల్స్ అయితే మన టెక్నీషియన్ ఏదైతే చేస్తారో అదే ఫైనల్ సార్. కానీ రైస్ మిల్లర్ కంపల్సరీగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అదే చెప్పాడు, కొంచెం వర్కౌట్ చేయని అన్ని చేసేసి ఇక్కడి నుంచి మనిషి ఎవడు పోకపోతే మన గవర్నమెంట్ లో అంత మెకానిజం లేదు. మనం వెళ్ళొద్దు సార్. రైస్ మిల్లర్ ని మన పీపీ సెంటర్ లో పెట్టమని అడిగితే పోతుంది. వాళ్ళు రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి రావాలంటే వాడు వస్తాడో లేదో తెలియదు మనకు.
ఈ సిస్టమ్ని కొంచెం స్టడీ చేయాలి. ఈ సీజన్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ సీజన్లో ఏం చేయాలో చేస్తాం. అఫర్దర్డ్గా ఏదంటే చేయడం కరెక్ట్ కాదు, దానివల్ల లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సీజన్ కన్నా చేస్తే నెక్స్ట్ సీజన్కి ఏమి చేయాలో అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తాం. తొందరపడి మీరు ఇవన్నీ నార్మల్గా ఏం చేయగలుగుతామో చేద్దాం, మెస్అప్ చేయకుండా చూడండి. అందరూ మనిషికి ఒక సజెషన్ పెట్టి మెస్అప్ చేశారంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. జరిగే సిస్టమ్ జరగనండి. ముందు వాళ్ళందరినీ ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేసేస్తారు, అక్కడి నుంచి పోదు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం, నో బడి విల్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డోంట్ బి ఓవర్ అంబిషియస్, ఓవర్ గ్రీడీ అండ్ మెస్ ఇట్ అప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఈ సిస్టమ్ని స్టేజ్ తీసుకొచ్చాం. 4-5 సార్లు గట్టిగా మాట్లాడి దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. Carry on. Yes, sir. When you reviewed the first time, sir, it was 63%, sir. Now it has reached 94%, sir. Definitely will improve further, sir. Sir, then we have introduced this WhatsApp chatbot for procurement registration, sir. So far, we could do 4% of total procurement with WhatsApp chatbot, sir. And we are using this WhatsApp chatbot for even collection of feedback, sir. It is higher than our IVRS size, sir. IVRS we are collecting around 6,000 to 7,000 farmers, sir, but here we are able to collect from 28 to 27 to 28,000 farmers, sir. So every day we are getting, sir, the same percentage is matching with WhatsApp feedback also, sir. Yeah. So the next current priority is PDS distribution and enforcement, sir. We are supplying rice, sugar, red gram dal and millets for 1.48 crore card holders, sir. The present December distribution is going on, sir. So far we have distributed rice to 70% people, sugar and dal for around 67 and